Hello. Hello. Can you hear me? Hi. Can you hear me? Hello. Hello. আপনারা কি শুনতে পান আমাকে? জি, শুনতে পাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। একটু বলতে হবে তো। আচ্ছা, এখন হচ্ছে 7:10. Shall we start or shall we wait a bit? We're just 12, including myself. Would you suggest? Shall we wait for another 2-3 minutes? Yes, স্যার। Okay. স্যার আমাকে কি কনফার্মেশন করবে শীঘ্রই? কয় বছরের চাকরি? 1.5 বছর হয়েছে।
All right. So let's get started. We waited quite a bit. It's 7:15. So, okay, if you recall, in our last class, we did discuss about the valuation, not valuation, I mean cost of capital of equity. So it was the last discussions, CAPM and its usability and beta. I mean, that is where we ended in our last session. So do you have any questions or confusions on how to calculate the cost of equity? Any confusions or any clarity you needed? So you are free to ask. Thereafter, we shall move to cost of debt calculation. আপনাদের কি কারো কোনো কোশ্চেন আছে? নাকি দেখেনি নাই? So I'm assuming, I mean, you are quite okay with the cost of equity calculation. So I'm moving to cost of debt calculation. Okay, just a sec. All right, let me share my screen. So remember, in our capital structure, we might have debt and equity. So by this time, we have seen how to calculate the cost of equity using the different formulas. I would like to go over it again very quickly. So there are multiple ways of calculating the cost of equity. One is dividend based. So under dividend base, we have got two ways of calculations. One is like fixed dividend or constant dividend. Another is dividend with growth. Sometimes growth rate is straight away given in the question, so your life becomes easier. Sometimes you need to calculate the dividend based on the dividend history. So sometimes the situation could even be complicated. Maybe the dividend history is given the undulating dividend or fluctuating dividend trend. Then you need to find out the series which is the best representative of that company's dividend history. So based on that, you calculate the dividend growth rate and apply and find out the cost of equity. There is also another way of calculating the growth rate, which is called Gordon growth rate, and which is based on G into B. So you need to understand that G and B formula, and also the strength or limitations of that G and B formula, which is mostly focused on the profit, which is against the financial management theory. Also, that particular formula assumes that growth will come from the retained profit. So this is another big assumption of Gordon growth model. We have also seen how to calculate the cost of equity using the CAPM. Just because a company doesn't have any dividend history doesn't necessarily mean that company doesn't have cost of equity. Come on, you need to calculate the cost of equity using the CAPM model then. CAPM model considers the business risk and market risk, and market risk is captured through the beta. Beta is calculated using the statistical formula. We have also seen the limitations and advantage of beta. So those are, I mean, tested in the exam quite often. So these are about equity. So these are the number of formulas we usually follow for equity calculation or cost of equity calculation. However, we are left with another important cost component or capital structure component, which is debt. So there are multiple ways of calculating the dividend debt calculation. I mean, the cost of debt calculation. Most importantly, the thing which you need to bear in mind that debt cost is lower usually, and it is tax efficient. It is tax allowable, thereby debt cost becomes lower than the equity cost. So how do we calculate the debt? Let's take a simple example. Straight bond, let's say. So cost of this bond, cost or nominal value, we say nominal value of this bond is 100 taka, and the market price of this bond is, let's say, 98 taka. Coupon interest rate or given interest rate is 9%. Tax rate is 3%. How much is KD? KD means cost of debt. So how do we calculate that? You see, that is very simple and easy to calculate. So calculation formula is interest I divided by
market value of debt, right? Interest divided by market value of debt times 1 minus 8. Try to follow the formula. So interest ke আমরা market value of debt দিয়ে যদি divide করি, we will get the effective cost of debt, right? কারণ হচ্ছে আমার যে interest rate টা দেওয়া আছে, that depends on the market value. See, why do we need to do that? So simple logic is, let's imagine this particular hypothetical company, you want to issue the bond of this company now. So how much money you are going to get from the issuance of the bond per bond? You are going to get 98, right? Not 100. Even though your nominal value is 100, you will only be able to sell it at 98, which is the fair price or current market price. Now, you need to pick up the interest on the nominal value instead of market value. Do you understand this? আমাকে কিন্তু market price এর উপর দিতে হবে না, মানে যে ইন্টারেস্ট দিলে হবে না, আমাকে কিন্তু নমিনাল ভ্যালুর উপর ইন্টারেস্ট দিতে হবে। সো এফেক্টিভলি ইউর ইন্টারেস্ট রেট উইল গো আপ, কারণ হচ্ছে আপনি টাকা কম পেয়েছেন, ইন্টারেস্ট দিতে হবে বেশি টাকার উপর। সো এখানে দেখেন আমার কিন্তু এফেক্টিভ রেট আসলে বেড়ে যাবে। তো এখানে 9 ডিভাইডেড বাই 98 ইনটু 1 মাইনাস 0.3, তাহলে কত হলো? এটা হলো আপনার 6.42। এটা হলো হচ্ছে আফটার ট্যাক্স cost of debt. Any confusion from anyone? No confusion. All are like big pundits. Okay. So এবার আসেন, let's take the examples, another examples. Imagine the market price of bond has shoot up is like 105. So what will be the impact now? Impact will be the positive impact, because the company will be able to sell the bond at 105. On the other hand, company needs to pay, or whereas the company needs to pay interest on nominal value only, which is 100. So which is a good news for the company. Therefore, the interest rate will be lower, effective interest rate. So what will be the interest rate? এখানে হবে 9 over 105. দেখেন এটা কত কমে যায়, and it comes down to 6% only. You see? So isn't it beautiful? That's a good news for the company. So I hope you understood how to calculate the cost of debt, I mean, in case of a straight bond. Number 2, অনেক সময় থাকতে পারে আপনার বন্ডের আবার দুইটা জিনিস আছে, একটা হচ্ছে রিডেমেবল আর একটা হচ্ছে ইরিডেমেবল। এই যে স্ট্রেট বন্ডটা, এটা কিন্তু আপনার আমরা ধরে নিচ্ছি ইরিডেমেবল bond. Irredeemable bond, by saying so, we are not saying this bond will never be redeemed. It will be redeemed, but we are assuming this level of debt will always be within the company. Let's say this particular bond comes with 5 years duration. Okay, after 5 years, the company will pay it off, and then company will go for another issuance of the bond, very similar kind of bond. Thereby, company will have this kind of bond in its capital structures. So this is what the company is planning for. That's why you are saying irredeemable. There is, however, another bond which is called redeemable bond. This redeemable bond is quite interesting. Irredeemable bonded calculation is a bit complicated, and we need to apply IRR formula or trial and error formula. Imagine our hypothetical bond nominal value is 100, market price is 98, coupon rate is 9%, everything is all right. However, এইটার একটা ইস্যু রয়েছে, এটা হচ্ছে আপনার রিডেমশন আফটার 3 ইয়ার্স। 3 বছর পরে এটা রিডেমশন হবে। এই রিডেমশন হবে কয় টাকায়? রিডেমশন হবে হচ্ছে লেটস সে 102 টাকায় এটা রিডেমশন হবে। So how do we calculate the cost of bond? So notice that nominal value is 100. Try to understand. Nominal value means the given value. I mean, ওইটার গায়ে যেটা লেখা আছে 100 টাকা, কিন্তু you will only be able to sell it at 98. Okay, that is like a bad news for you. 100 টাকা bond, but you are selling it at 98.
coupon interest rate is 9%, and redemption, you are going to redeem it after 3 years. 3 বছর পরে এটাকে redemption করবেন কয় টাকায়? 102. So altogether, is it a good news or bad news for the company? What do you think? What will be the impact on the effective interest rate? Will it be higher or lower? এবার কিন্তু it is getting to my nerve. If you don't participate, why on earth I should be conducting the class to? বলেন তো? মানে this is crucially important. I need to understand whether you are understanding. আমি যে বলছি আপনারা কি বুঝছেন আমার কোশ্চেনটা? If you don't participate, then how do I carry it over? মানে this is like a bit complicated topic. So আমি যদি এটারে আপনার না বুঝি যে আপনি বুঝতেছেন বা if you don't participate, তাহলে কেমনে কি? মানে do you expect I'll just speak and then finish up the class? This is not the way of conducting the class from my side. স্যার উপরেরটা বুঝেছি কিন্তু নিচেরটা আই গেস আরেকটু বুঝাইলে ভালো হয়। হ্যাঁ, তা সেটা তো আমার বলতে হবে, সেটা তো আর বলেন না আপনারা, জোর করে করে তারপরে শুনতে হয়। এখন দেখেন ইস্যু যেটা হয়েছে, on more time, মানে দিস ইজ কোয়াইট কমপ্লিকেটেড। হ্যাঁ, স্যার আমার এই যে রিডিমেবল এন্ড ইরিডিমেবল এই কনসেপ্টটা এখনো ক্লিয়ার না স্যার। এতক্ষণ বলার পরে কেন? মানে আমি তো আপনাদেরকে কখনো বলি না যে আপনি ইউ আর নট অ্যালাউড টু আস্ক মি এনিথিং। আমি আপনাদেরকে কি বলি যে ইউ পার্টিসিপেট, গেট দ্য ক্লারিফিকেশন। আপনাদের প্রবলেম হচ্ছে ইউ সিট ব্যাক এবং হচ্ছে জাস্ট ইউ টেক ইট ভেরি গ্রান্টেড। আপনাদের তো ক্লাসই নেওয়া ঠিক না। মানে আপনারা ভাবেন যে এই যে এই আসতেছে এসে ক্লাস ক্লাস নিচ্ছে, তো ঠিক আছে আমি শুয়ে শুয়ে ক্লাস। আপনারা ডু ইউ থিঙ্ক যে আওয়ার টাইম ইজ দ্যাট মাচ যে আপনার এসে আমরা যদি ক্লাস না নেই, হোয়াট হ্যাপেন্স টু আস? We conduct the class because we want to give back to the society. We want to help you. এটার ছাড়া আর কোনো পারপাস নাই আমার ক্লাস নেওয়ার। This is not monetarily rewarding for us at all. এখন আপনারা কি করেন? আপনারা হচ্ছে পার্টিসিপেট করেন না, করেন না, তো এরকম হলে তো বলবো আই কুইট। শোনেন, এবং আপনারা, আমি বলবো যে হোয়াট এভার দ্য মানে কোশ্চেন্স ইউ হ্যাভ, ইউ আস্ক, ইউ গেট দ্য ক্লারিটি, এবং উই ফিল এনকারেজ যে ইউ আর পার্টিসিপেটিং, ইউ আর আন্ডারস্ট্যান্ড। ফার্স্টলি আপনারা বলেছেন যে ইউ ডিডন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড রিডিমেবল এন্ড ইরিডিমেবল। ইরিডিমেবল মানে হচ্ছে এই বন্ডটা রিডেম হবে না, এই বন্ডটা অলওয়েজ আপনার কোম্পানির ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে থাকবে। এখন ডু উই সি দিস কাইন্ড অফ বন্ড ইন রিয়েলিটি? অ্যান্সার ইজ নো। এরকম কোন বন্ড আছে নাকি যেটা কখনো রিডেম হবে না? সো এটার অ্যাজাম্পশনস হচ্ছে এরকম যে এই যে স্ট্রেট বন্ডটা অলওয়েজ ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে এরকম লেভেল অফ বন্ড থাকবে। মনে করেন এটা 5 বছর হয়ে গেল, 5 বছর হয়ে রিডেমশন করবে, আবার সিমিলার বন্ড ইস্যু করে সে আবার নিতে পারে। তার মানে কি অলওয়েজ আমার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে সেম কাইন্ড অফ বন্ড থাকতেছে। তার মানে এটার ক্যালকুলেশন বিকামস ইজিয়ার। বোঝা যাচ্ছে? নাও রিডেমেবল মানে হচ্ছে আমার একদম ক্লিয়ারলি বলা আছে এই বন্ডটা রিডেমশন হবে আফটার 5 ইয়ার্স। কিরকম? নমিনাল ভ্যালু হচ্ছে 100, মার্কেট প্রাইস 98, মানে 100 টাকার বন্ড, কিন্তু মার্কেটে সেল করতেছেন কয় টাকায়? 98 টাকায়। ওকে, কুপন ইন্টারেস্ট রেট মানে গিভেন ইন্টারেস্ট রেট ইজ 9%. So imagine what is happening here. Nominal value 100, but you are selling it at 98. তাহলে 98 টাকা হচ্ছে the company is getting, whereas company needs to pay interest 100 টাকা। তার মানে কি কোম্পানির এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট বেড়ে যাচ্ছে না? অবশ্যই বেড়ে যাচ্ছে। Then it is getting redemption after 3 years. After 3 years, you need to redeem it at 102. আপনি পাইছেন 98 টাকা। Imagine another মানে ডাবল ব্লো। So আপনি 98 টাকা পেয়েছেন, but you need to pay off 102, মানে on 2, মানে 102 টাকা আপনাকে পে অফ করতে হবে। তার মানে কি এটা একটা কোম্পানির জন্য একটা ব্যাড নিউজ না? এফেক্টিভলি কোম্পানির ইন্টারেস্ট রেট উইল গো আপ ফার্দার। ট্যাক্স রেট ইজ 30%। এখন হাউ ডু উই ক্যালকুলেট আপনার cost of bond in this case? দেখেন, we cannot apply this straightforward formula in this case.
আমরা যে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড যে ফর্মুলাটা করছি এইটা আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো না, এখানে আমাকে ডিফারেন্ট ওয়েতে এটা করতে হবে। কিভাবে করতে পারি সেটা আমি দেখাচ্ছি ইন এ মোমেন্ট। দেখেন কেন এটা ডিফারেন্ট ওয়েতে করতে পারবো না, কারণ আমি 9/98 দিয়ে 1 - t হলে এই 102 এর যে এফেক্টটা সেটা কিন্তু আমি নিলাম না, আমি তো সেটাকে ইগনোর করে দিলাম। এই কারণে এই ক্ষেত্রে আমরা কেডি বের করব ইউজিং আইআরআর মডেল। এটা আইআরআর বা আপনার যে ইন্টারপোলেশন, এই মডেলে আমাদের এটা ক্যালকুলেট করতে হবে। তো এটা তাহলে কিভাবে করতে হয় একটু দেখেন। এখন আরেকটা কোশ্চেন, the biggest question is আইআরআর যে আমরা অ্যাপ্লাই করব, we need to have 2 ডিসকাউন্টিং রেট, তাই না? এই যে 2টা ডিসকাউন্টিং রেট আমরা তাহলে কিভাবে নিব? This is another big issue. তাহলে এক্সামে তো আমাদের এত সময় নাই, so I'm giving you the tricks which is like very proven way of dealing with this particular IRR issue. What is that? এটা হলো, দেখেন এই ক্ষেত্রে আমার এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট 9% এর বেশি হবে না কম হবে? বেশি হবে ওয়ান্ডারফুল। কে বলেছে এটা? স্যার, তাহমিনা। তাহমিনা, ভেরি গুড, ওয়েল ডান। তাহলে দেখেন ডেফিনেটলি এটা বেশি হবে, কারণ হচ্ছে আমার টাকা কম পেয়েছি 98, আমার রিডেমশন হবে আফটার 3 ইয়ার্স অন 2, সো আমার ডেফিনেটলি এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট উইল বি হায়ার দ্যান 9%। সো আমি এখন বলতেছি আমাদের উই নিড টু হ্যাভ 2 ডিসকাউন্টিং রেট ফর ক্যালকুলেশনস অফ আইআরআর। সো আমরা একটা হচ্ছে লোয়ার ডিসকাউন্টিং রেট আর একটা হচ্ছে হায়ার ডিসকাউন্টিং। তাহলে আমি বলতে পারি না আমার ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর উইল বি নো লেস দ্যান 9%, এটা আমি বলতে পারি? ইয়েস স্যার। আমার 9% এর বেশি, কারণ আমার তো মানে 9% এর বেশি হবেই। সো আমি বলতে পারি আমার ক্যাপ হচ্ছে মানে ফ্লোর হচ্ছে 9%। আর হায়ার আপনি ইউজুয়ালি আপনি 5% এর ইয়া নিবেন, 13-14% আপনি নেন, মানে গ্যাপ নিবেন, দেখবেন এর মধ্যে আপনার এরর চলে এসছে। So you see, this is the way we set the lower band and higher band. এটা কি আমরা সবাই বুঝতে পারছি? Yes, sir. Well done. তাইলে এখন আমি এটাকে লেটস সলভ দিস। আমরা কি করব, মনে করেন আমাদের টাইম আছে, টাইম, তারপরে হচ্ছে ধরেন ডেসক্রিপশন, তারপরে কি থাকবে, অ্যামাউন্ট থাকবে, তারপরে হচ্ছে ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর থাকবে which is 9%, দেন প্রেজেন্ট ভ্যালু ফ্যাক্টর থাকবে, মানে প্রেজেন্ট ভ্যালু ফ্যাক্টর না, পিভি, ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর থাকবে 14%, এন্ড দেন আমাদের পিভি থাকবে, রাইট? এখন অলওয়েজ দেখেন বইয়ে আপনার যেরকমই থাকুক না কেন, দ্য থিং হুইচ আই এম গোইং টু শো ইউ ফলো দ্যাট। আমাদের ফার্স্টলি জিরো টাইমে আমরা উই আর গোইং টু ইস্যু দ্য বন্ড অর সেল দ্য বন্ড। আমরা যদি কোম্পানির পার্সপেক্টিভে চিন্তা করি, ইফ উই সেল আউট দ্য বন্ড, are we going to get the money or money outflow will be there? মানে will it be inflow or outflow for the company perspective? আউটফ্লো। Outflow. কোম্পানি এটা সেল করছে বন্ড, তাহলে এটা কি আউটফ্লো না ইনফ্লো? কোম্পানি যখন বন্ড, ইনফ্লো। রাইট, কোম্পানি ইজ গোইং টু গেট দ্য ফান্ড, তার মানে এটা 98 আমি ইনফ্লো হিসাবে দেখাবো, অলরাইট? সো এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখবেন। আপনার বইয়ে দেখবেন ওরা রিভার্স অর্ডারেও করছে, ওরা জিরো টাইমে সেল দেখিয়ে মাইনাস করছে, বাকিগুলোকে পজিটিভ করছে, বাট এটা একটু বুঝতে সমস্যা হয়ে যায়। therefore I would suggest you always follow the thing which I am showing, so that is like quite sensible and it will be easier for you to relate. Okay, তাহলে জিরো টাইমে আমি সেল করে আমার কোম্পানিতে টাকা পেলাম। এখন দেখেন 1 to 3 years, আমার 1 থেকে 3 বছরে আমাকে কি ইন্টারেস্ট পেমেন্ট করতে হবে না? আমি কয় টাকা ইন্টারেস্ট দিব? আমি সব সময় এটা 100 টাকার একটা বন্ডের পার্সপেক্টিভে ক্যালকুলেট করব। খেয়াল করেন, মনে করেন এটা 10 মিলিয়ন বন্ডের একটা লট, বাট আপনি যদি একটা বন্ডের ক্যালকুলেট করেন, এফেক্টিভলি ইউ আর ক্যালকুলেটিং দ্য এফেক্টিভ রেট অফ 10 মিলিয়ন বন্ড। ওকে, সো অলওয়েজ একটা বন্ডেরই ক্যালকুলেট করবেন। তাইলে আমরা ইন্টারেস্ট কয় টাকা, 9 টাকা করে আমরা ইন্টারেস্ট দিব। কোশ্চেন হচ্ছে, আর উই গোইং টু টেক দ্য আফটার ট্যাক্স ইন্টারেস্ট রেট? অ্যান্সার ইজ নো,
আমি এইখানে গ্রস বেসিসে করব, দেন আমার যে আইআরআর এর থ্রুতে যে রেটটা আসবে তার থেকে আমি ইন্টারেস্টটা মাইনাস করে আফটার ট্যাক্স কস্ট অফ ডেট বের করব। তাহলে অন থেকে 3 ইয়ার্স আমার ইন্টারেস্ট হলো 9 টাকা। থার্ড ইয়ারে গিয়ে আমার প্রিন্সিপাল রিপেমেন্ট করতে হবে না? প্রিন্সিপাল আমি রিপেমেন্ট করব। আমার রিপেমেন্টে কত হবে? এই 100 টাকা। প্রিন্সিপাল বানান তো 102। মনে হয়, প্রিন্সিপাল বানান কি ঠিক আছে আমার? নো স্যার। নো স্যার। গুড। হ্যাঁ, তাহলে এই প্রিন্সিপাল হচ্ছে আমার 102। ওকে, এই যে 9 যেটা, এই 9টা কিন্তু আমার মাইনাস হবে, কারণ এটা আমার কোম্পানি থেকে ইন্টারেস্ট চলে যাচ্ছে, তো আমি এটাকে মাইনাস করে দিলাম। আর এইখানে প্রিন্সিপাল মাইনাস হবে হচ্ছে আমার 102 টাকা, কারণ আমাকে ফাইনালি প্রিন্সিপালটা রিপেমেন্ট করতে হবে। নাও আমার ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর জিরো টাইমে হোয়াট এভার দ্য ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর ইজ, আমার এটা কত হবে? 1 টাকা। 1 থেকে 3 বছরের যেটা হচ্ছে, এইখানে আমার কি ফ্যাক্টর ইউজ হবে? স্যার 1 টাকা কিভাবে হইলো? 1 টাকা না তো, এটা তো ফ্যাক্টর। আমার জিরো টাইমের যে কোনো ডিসকাউন্টিং রেটের ফ্যাক্টর কি 1 না? ও এটা জানি না আমরা। ইয়েস স্যার। জিরো টাইমের যে কোনো রেটের, এটা দেখেন আমি আপনাকে দেখাই কিভাবে হলো। আমার ফর্মুলাটা কি? অন ওভার 1.09 টু দি পাওয়ার কি? টু দি পাওয়ার এন। এন মানে এখানে কত? 0। তো 0। এটা দেখেন 1 হয়। মানে হোয়াট এভার দ্য, দেখেন ফর্মুলা হলো হোয়াট এভার দ্য ডিসকাউন্টিং রেট ইজ, আপনি যখনই এটার পাওয়ার 0 করবেন তখনই হচ্ছে এটার ইয়া হবে 1। অলরাইট ম্যাম, তাহলে 1 থেকে 3 ইয়ার্স যেটা আছে, এই 3 বছরে যে 9 টাকা করে আমরা দিলাম, এই ক্ষেত্রে আমার এটা কি ফ্যাক্টর ইউজ হবে? ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর না অ্যানুইটি ফ্যাক্টর? স্যার অ্যানুইটি। ভেরি গুড, এগুলা কিন্তু আপনারা নলেজ লেভেলে পড়ছেন, ঠিক আছে? তাহলে এইটাকে আমি এখন অ্যানুইটি ফ্যাক্টর ইউজ করব। যারা আপনাদের এই পরীক্ষাগুলো না কম্পিউটারে হলে খুব ভালো হইতো। দেখেন কিভাবে অ্যানুইটি ফ্যাক্টর বের করা যায়। অন মাইনাস 1 ভাগ 1.09 টু দি পাওয়ার n, টু দি পাওয়ার n। n মানে হচ্ছে এখানে কয়টা? 3 ডিভাইডেড বাই 0.09 মাইনাস 1। তো দিস ইজ দ্য অ্যানুইটি ফ্যাক্টর, কারণ 1 থেকে 3 বছর সেম ইন্টারেস্ট আমরা পাচ্ছি। থার্ড ইয়ারে গিয়ে আমাদের কি ফ্যাক্টর হবে? ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর হবে 1 ভাগ 1.09 টু দি পাওয়ার n, হুইচ ইজ 3 করে আমরা এটা বের করলাম। এটা কি কারো কোনো সমস্যা আছে বলেন তো এই ক্যালকুলেশনে? নো স্যার। ভেরি গুড। এই অ্যামাউন্ট এরকম একটু কত ভালো লাগে আপনাদের, বকা দিয়ে তারপরে কথা বলতে হয়। এইখানে দেখেন আমরা এটা পেয়ে গেলাম, হলো না? ইয়েস স্যার। গুড। এইবার আসেন আমরা 14%-এ আমরা ইয়া বের করি, এই রেট গুলা বের করি। সেম ফর্মুলা। হ্যাঁ, এখানে আমার 1 হলো, এইটা হবে হচ্ছে যে আমি এটারে চেঞ্জ করে দেই 1.09, এটা হলো হচ্ছে 14%। এখানে নিলাম 1.14। 1, না এখানে নিচে 0 পয়েন্ট, এটা এই স্যার ফর্মুলা 0.14। 0.14 হয়। আর এইটা হবে হচ্ছে 1.1, কারণ ওইটা ছিল অ্যানুইটি ফ্যাক্টর। হ্যাঁ, জি স্যার। হয়ে আমার কত হলো? এরকম হলো। এখানে আমার লেটস কপি দ্য ফর্মুলা, উই গট দ্য প্রেজেন্ট ভ্যালু। এবার আমরা একটু যোগ করে দেখি। যোগ করে ইউ গট দিস অ্যান্ড কিন্তু দুইটাই আমার মাইনাস হয়ে গেল কেন? স্যার 40, স্যার 9% যেহেতু নেগেটিভ আসছে 14% ধরলে হবে না স্যার, আরো বাড়াই ধরতে হবে। ডাবলের একটু কম। Wait, 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 wait. না, এইখানে আমাকে আরো কম ধরতে হবে। এইখানে আহ, তো এটা ভারী মুশকিল হয়ে গেল। লেটস টেক ইট, এখানে যদি আমরা আর একটু কমায় নেই, লেটস সে উই টেক
8% নিলেই হয়ে যাবে বা 7% নিলে হয়ে যাবে। 7% যদি স্যার নেই এটা হবে, কিন্তু এটা তো এরকম হওয়ার কথা ছিল না। স্যার লাস্ট কলামের ফর্মুলাটা চেক করবেন একটু। লাস্ট কলামের, জি স্যার। ও রাইট রাইট, মানে ওইটা তো ওকে ওকে, এটাই যে রাইট রাইট, ঠিকই বলছেন। আমাদের যেটা হয়েছে, ইউ আর রাইট, মানে আমাদের লাস্ট কলামে এটা তো হওয়া উচিত এইটার সাথে মাপতে। জি স্যার, ওই যে স্যার ওই কপি করাতে ওই যে এর আগেরটাই কপি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, কারণ এটা তো হওয়ার কথা না। এই যে এবার ঠিক আছে, ওকে। সো এটা আসলে ঠিকই আছে, কারণ আমার তো এত সারা জীবন যে পড়ে আসছে এটার সাথে যাচ্ছিল, মানে কনফ্লিক্ট লেগে যাচ্ছিল, কারণ আমি আরো বলি যে একবারেই হয়ে যায় আমার এটা ফলো করলে। এটা তো থ্যাংক ইউ, থ্যাঙ্কস ফর ব্রিংিং ইট। তাহলে দেখেন, আমার কিন্তু একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ হয়ে গেছে, তার মানে উই আর রাইট, উই আর অন ট্র্যাক। 9% and 14%, উই হ্যাভ গট টু ডিসকাউন্টিং রেট। নাও ইউ অ্যাপ্লাই ইট ইন দ্য আইআরআর। আইআরআর এর যে ফর্মুলা আছে ওইটা আপনি অ্যাপ্লাই করেন, করে যে রেটটা হবে তাকে আফটার ট্যাক্স করেন, দেন দিস ইজ ইউর এফেক্টিভ কস্ট অফ ডেট ফর রিডিমেবল বন্ড। আমরা কি ক্লিয়ার বিষয়টা? স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে। জি, ইন্টারেস্ট রেটের ক্ষেত্রে আমরা অ্যানুইটি ফ্যাক্টর আর প্রিন্সিপালের ক্ষেত্রে ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর ইউজ করলাম কেন? এটার কারণ হলো ইন্টারেস্টটা তো অন টু 3, মানে আপনি একটু টাইমটা যদি দেখেন, এটা তো 1 থেকে 3। 1 থেকে 3 মানে কি, আমার 3 বছর পর্যন্ত সেম ইন্টারেস্ট দিতে হবে না, তার জি মানে স্যার। ইট বিকামস অ্যানুইটি। এই কারণে হচ্ছে আমরা এটা অ্যানুইটি ফ্যাক্টর ইউজ করছি। হ্যাড ইট বিন লাইক জাস্ট 1 year, উই উড হ্যাভ ইউজড সিম্পল ডিসকাউন্টিং রেট। ঠিক আছে না? জি স্যার। হুম। তাহলে আমরা মোটামুটি এটা বুঝতে পারছি। নাও আই এম গিভিং another example to you, so you need to tell me what will be the discounting rate. মনে করেন আপনার পরীক্ষায় এরকম একটা কোশ্চেন আসছে, শোনেন আমি এই যে বানিয়ে বানিয়ে দিচ্ছি বলে আপনারা এটা ইগনোর করেন না, আপনার ওই বইয়ে এরকমই আছে। এই নমিনাল ভ্যালু মনে করেন 100, আপনি মার্কেট প্রাইসে এই বন্ডটাকে ইস্যু করছেন 102 টাকায়, এবং বন্ডটা রিডেমশন হবে 100 টাকায়। এক্ষেত্রে how do you take the lower and higher discounting rate, and what will be your assumptions, and what is the justifications behind that? বলেন তো। Who is going to break it down? স্যার লোয়ার এন্ডটা 9% থেকে কম হতে পারে, কারণ আমার এখন নেওয়া হচ্ছে 102, কিন্তু পরে রিডেমশন রেটটা হচ্ছে 3 বছর পরে 100, যে কারণে লোয়ার যে পার্সেন্টেজটা সেটা 9% থেকে কম হতে পারে, হয়তো 7% নিতে পারি টু বি অন সেফ সাইড। ভেরি গুড, ওয়েল ডান আসমা। এখানে লেট মি মানে হেল্প ইউ এ বিট। আপনি যেটা করেছেন ওয়ান্ডারফুল, মানে হোয়াট শি ইজ ট্রাইং টু সে, আমার 100 টাকার বন্ড কিন্তু আমি বিক্রি করতেছি 102 টাকা, হুইচ ইজ এ গুড নিউজ, কারণ আমি 102 টাকা পাবো, কিন্তু আমি ইন্টারেস্ট দিব হচ্ছে 100 টাকার উপর। Another good news is আমি redemption করব after 3 years 100 টাকা, so which is good. In this case আমার কুপন ইন্টারেস্ট রেট বা আমার যে হায়ার লেভেলের যে ব্যান্ড বা এইটা কখনোই 9%-এর বেশি হবে না। সো আপনারা যেটা করবেন, যে কোনো একটা আগে লক করবেন, আইদার হায়ার অর লোয়ার। যেমন উপরের ক্ষেত্রে আমরা আগে লোয়ারটাকে লক করছিলাম, খেয়াল করছেন 9%। এই ক্ষেত্রে আমার হায়ার কিন্তু 9%-এর বেশি হবেই না, ঠিক আছে না? জি তো স্যার। 9% যদি হয়, হোয়াট উইল বি আওয়ার লোয়ার রেট? আমি বলেছি যে ম্যাক্সিমাম আমি হচ্ছে 5-এর গ্যাপ নিব, এর বেশি আমাদের মানে ইউজুয়ালি, মানে দ্যাট ইজ লাইক কাইন্ড অফ ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা এরকম প্র্যাকটিস করি, 5-এর গ্যাপ নিলেই এর মধ্যে চলে আসে। সো ইউ টেক 4 or 5, হোয়াট এভার ইট ইজ, দেন দেখবেন এর মধ্যে আপনার আইআরআর চলে আসছে। এইটা হচ্ছে প্রুভেন ফর্মুলা, মানে আপনারা যদি এই লজিক খাটিয়ে এটা নেন, সো ইউ ক্যান পিক আপ টু ডিসকাউন্টিং রেট এন্ড বুম, একটু আগে যেটা দেখলেন পজিটিভ নেগেটিভ এরকম চলে আসবে। ক্লিয়ার? জি স্যার। গুড। এইবার লেটস মেক দ্য থিং এ বিট মোর কমপ্লিকেটেড। কিরকম? মনে করেন সেম এক্সাম্পল, ওকে। এক্সাম্পল দিয়ে আমি আপনাকে বললাম এটা রিডেমশন হবে আফটার 3 years 100, or
or 20 বা 30 ইকুইটি শেয়ারস। তার মানে আপনার রিডেমশন একটা অপশন আছে, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। সো এইখানে কি করলাম, পুরো নমিনাল ভ্যালু, মার্কেট প্রাইস, এভরিথিং ইজ গিভেন। এখন আপনাকে বলা হলো যে এটা রিডেমশন করবেন হচ্ছে 100 টাকা, আপনি রিডেমশন করতে পারবেন, অথবা 30টা ইকুইটি শেয়ারস হবে। এখন ইমাজিন ইউ আর দ্য হোল্ডার অফ দিস পার্টিকুলার বন্ড, ওকে, আপনি ইউ হোল্ড ওয়ান বন্ড, ওই সুকুক বন্ডের মতন কনভার্সন অপশন আছে। এটা কিন্তু বলে অপশন। অপশন মিনস হচ্ছে possibly you are doing that option chapter like financial risk management. Option has got right but no obligation. So obligation মানে হচ্ছে this is option, মানে আপনি either you exercise or you decline, মানে আপনার কোনো বাইন্ডিং অব্লিগেশন নাই এটাকে যে এক্সারসাইজ করতেই। সো দিস ইজ অ্যান অপশন যে আপনি আইদার 100 টাকা নিতে পারেন। সো ইমাজিন ইউ আর হোল্ডিং দিস বন্ড, আপনি 3 বছর পরে 100 টাকা নিতে পারেন, অথবা 30টা ইকুইটি শেয়ার নিতে পারেন। So if you are the holder of this particular bond or owner of this particular bond, what will be your decision? Are you going to take $100 or you are going to take 30 equity shares? What will be your decision and based on what? স্যার অবশ্যই ইকুইটি শেয়ার। অবশ্যই ইকুইটি শেয়ার। কে বলছে এটা? স্যার তাহমিনা। তাহমিনা। অন্য কেউ কিছু বলতে চান? স্যার এটা ডিপেন্ড করবে ইকুইটি শেয়ারের ভ্যালুর উপর। Excellent. Well done. So definitely all we need to do যে আমি আগে দেখবো, ওকে আমার তো একটা অপশন হচ্ছে আমি চাইলেই 100 টাকা পেতে পারি বা $100 পেতে পারি, আর একটা অপশন হচ্ছে আমি 30টা ইকুইটি শেয়ার পেতে পারি। সো এনি রিজনেবল ইনভেস্টর সে কি করবে, সে দেখবে ওই 30টা ইকুইটি শেয়ারের ভ্যালু কত। এখন মনে করেন এরকম বলা আছে যে আপনার শেয়ারের কারেন্ট মার্কেট ভ্যালু ইজ 3 টাকা 20 পয়সা বা 3 টাকা 30 পয়সা, and it has got, I mean ডিভিডেন্ডের গ্রোথ আছে হচ্ছে লেটস সে 5%, মানে এই শেয়ার ডিভিডেন্ডের গ্রোথ যদি 5% হয়, we can assume that share will grow at 5% too. তাইলে আমরা কিভাবে এটাকে করব? সো এখন যদি শেয়ারের দাম 3 টাকা 30 পয়সা হয়, 3 বছর পরে ওই শেয়ারের দাম কত হবে তাইলে? দ্যাট উই নিড টু এস্টিমেট। আমরা কিন্তু এখনই কাজ করতেছি, বাট আমাকে এটা আগে এস্টিমেট করে নিতে হবে। 3 টাকা 30 পয়সা ইনটু 1.05 টু দি পাওয়ার 3, তাহলে 3 বছর পরে আমার শেয়ারের দাম কত হলো? 3 টাকা 80 পয়সা। খেয়াল করেছেন? তাহলে 30টা শেয়ার আমি পাবো। তো ইট ইজ ভেরি লাইকলি যে 30টা আমি বলতে হচ্ছে ইনভেস্টর পাবে। ইনভেস্টরস 114 টাকা 60 পয়সার ওয়ার্থ অফ শেয়ার সে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। যদি এটা থাকে, নো ইনভেস্টরস টু টেক 100, রাদার দে উইল এক্সারসাইজ দিস 30 ইকুইটি শেয়ারস অপশন। সো ইন দিস কেস আমাকে যদি রিডেমশন করতে হয়, আমি রিডেমশনে 100 টাকা ধরে আমি আইআরআর বের করব না, আমি অবশ্যই 114 টাকা 60 পয়সা ধরে দেন হচ্ছে লোয়ার হায়ার যেটা হয় সেটা ক্যালকুলেট করে আমার আইআরআর বের করব। আপনারা কি আমার কথা বুঝতে পেরেছেন? স্যার এক্ষেত্রে কি শেয়ারের ভ্যালু আর গ্রোথ দেয়া থাকবে? শেয়ারের ভ্যালু অবশ্যই দেওয়া থাকবে, গ্রোথ দেওয়া থাকবে, একটা হিন্ট তো দেওয়া থাকতে হবে। তা না হলে ইউ ক্যানট জাস্ট টেক দ্য ডিসিশন বেসড অন ইকুইটি শেয়ার। আমি তো এই জন্য প্রথমে ওই টুইস্টিং করে রাখছি, হ্যাঁ, যে আপনারা কি ডিসিশন নেন। যেমন ধরেন আপনারা বলছেন যে 30 ইকুইটি শেয়ারস নিব, বাট 30 ইকুইটি শেয়ারস নিব ওয়াই? যদি আমি দেখি ইকুইটি শেয়ারের দাম কম, আর ইউ গোয়িং টু রিয়েলি এক্সারসাইজ দ্যাট? অ্যান্সার ইজ বিগ নো। আমাকে আই নিড টু সি যে হোয়াট উইল বি দ্য প্রাইস অফ দ্য শেয়ারস ডিউরিং থার্ড ইয়ার টাইম, নট ডিউরিং, ইন থার্ড ইয়ার টাইম। সো আমি আগে ওইটা দেখবো, দেখে দেন হচ্ছে আই উইল ডিসাইড অন। ওকে, আমরা কেন গ্রোথ রেটটা নেওয়ার পরে কেন ওটা আইআরআরটা বের করবো স্যার এই ক্ষেত্রে? গ্রোথ রেটটা নিবেন হচ্ছে এই জন্য বিকজ ইউ আর সিটিং নাও। সিটিং নাও মানে কি? কারেন্ট টাইম। এখন এইখানে বসে আপনি তো 3 বছর পরের কথা চিন্তা করতেছেন। সো ইউ বিকাম অ্যান অ্যানালিস্ট। অ্যানালিস্ট হয়ে আপনি চিন্তা করতেছেন 3 বছর পরে হোয়াট উইল বি দ্য লাইকলি শেয়ার প্রাইস অফ ইউর কোম্পানি।
কারণ তা না হলে তো আপনি আপনার ওই এফেক্টিভ রেটও ক্যালকুলেট করতে পারবেন না, কোম্পানিতে ইন্টারেস্ট রেটও বুক করতে পারবেন না। এগুলা কিন্তু ইট ফলস আন্ডার ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট and you need to charge the interest based on the effective rate, not the coupon rate. আমাদের দেশে তো এগুলা ঠিকঠাক মতন করতে পারে না, খুব কম অ্যাকাউন্টেন্ট আছে তারা এগুলা ঠিকঠাক মতন করে। স্ট্রেট দেখা গেল 9% আর ইন্টারেস্ট চার্জ করা শুরু করছে। সামান্য এই এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট বের করে দেন আপনাকে অ্যামortization শিডিউল করে করা উচিত, বুঝছেন? কারণ ওইটা না হলে আপনার ইন্টারেস্ট রেটটা ফাইন্যান্সিয়ালসে ঠিক মতন রিফ্লেক্ট হবে না, এবং আপনি ট্রু কস্টও ক্যালকুলেট করতে পারতেছেন না আপনার ইনস্ট্রুমেন্টের। ঠিক আছে? ক্লিয়ার স্যার। তাহলে আর কারো কোনো কোশ্চেন? আই হোপ যে আপনারা বুঝতে পেরেছেন, তাই না? সো লেটস গুড। এই তো নাও আই লাইক ইওর পার্টিসিপেশন। এখন আসেন রয়েছি আমরা। আপনারা অবশ্যই আমার এই সিনোপসিসটা গো থ্রু করবেন। গো থ্রু করে এখানে যে বেটার ডিপেন্ড অন এইগুলা সবগুলো কিন্তু একটু ইউনিট টু মেমোরাইজ দেয়। তারপরে হচ্ছে আপনার লিমিটেশনস অফ CAPM which are often tested in the exam, you need to go through that. What do we understand by business risk, financial risk, operating risk, financial gearing? এই জিনিসগুলোও একটু আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকা দরকার আছে। এটা মনে হয় লাস্ট ক্লাসে আমি বলেছিলাম, তাই না? এটাকে আমি বলেছিলাম বিজনেস রিস্ক, ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক এগুলা কি? জি স্যার। ওকে। তারপরে হচ্ছে adjusted present value, we'll be doing it with investment appraisal. Okay. So that brings almost towards the end of the discussions of the concept in the cost of capital and capital structures. Before we get to the exam standard questions, let me talk about the preference shares. Preference shares is another limit. So preference shareholders, they get the dividend. So the difference between interest and dividend is fixed. So let's say company is getting 10% dividend and share price ধরেন 100, but market value is ধরেন 95. So how do we calculate the cost of preference? Fundamental difference between equity shares and preference shares are the firstly, preference shareholders get the dividend. Secondly, preference shares এর যে ডিভিডেন্ডটা পায় that is not usually tax allowable. So আমাদের যদি এটা হয় তাহলে cost of preference shares AP will be very easier to calculate, which is n is dividend divided by market value is 95. Effectively the rate is 10.5. So this is the way we calculate the cost of preference shares. So it is super easy because you do not need to consider any tax consequences or any other thing. So I hope it is understandable, then preference share. So once we calculate the cost of equity of three elements effectively, one is equity, another is debt, another is preference shares. So তখন আমরা যে কাজটা করব, let's say you are done with calculations of equity, debt or bond and preference shares. Preference shares not necessarily it has to be in the capital structure. Sometimes it does contain, sometimes it doesn't. So it doesn't really matter. Now imagine cost of equity is 15%, hypothetically speaking. This is 9% and preference shares sits in between 11%. Try to understand the concept. Equity cost is usually high, which we have seen from the last class capital structure theory, right? Debt comes at the lower because of the tax allowability and we assume it's 9, and preference shares is in between, sits in between. Why? Because preference shareholders has got higher right than the equity holders. Preference shares has the priority over the equity holders. However, preference shareholder into ranks behind debt holder, তাই না? In case of liquidation, therefore preference share এর রেটটা ওদের একটু বেশি হয় ডেট হোল্ডারের। আপনারা কি এটা বুঝতে পেরেছেন? হাউ ডিড আই অ্যাসাইন 15, 9 and 11? এটা কিন্তু লজিক আছে। ওকে, এখন এইটা যখন হয়ে গেল তখন এইগুলার মার্কেট ভ্যালু বের করতে হবে। অলওয়েজ ইউ নিড টু ক্যালকুলেট দ্য মার্কেট ভ্যালু। আপনার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে ইকুইটির মার্কেট ভ্যালু কত আছে? লেটস সে ইওর ইকুইটি, it is listed, so you multiply the number of equity into the per share value, current market value, you will get the market equity value. Do not use balance sheet value.
If you have the market value, you got to use the market value. খেয়াল করেন কিন্তু ডেটের ক্ষেত্রে মার্কেট ভ্যালু আইদার দেওয়া থাকবে, হাউএভার যদি দেওয়া না থাকে আপনার অন্য ওয়েতে এটা ক্যালকুলেট করার উপায় আছে, সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব, অসুবিধা নাই। সামটাইমস ইউ নিড টু অ্যাপ্লাই দ্য ভ্যালুয়েশন অফ ডেট। মনে করেন অনেক সময় কোশ্চেনে আপনার 9% এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট দেওয়া আছে, কিন্তু আপনাকে যদি ওয়াক বের করতে হয় মার্কেট ভ্যালু আবার সেপারেট ওয়েতে ক্যালকুলেট করতে হয়। আই উইল টেক ইউ থ্রু দ্যাট। প্রেফারেন্স শেয়ার, সেটারও মার্কেট ভ্যালু বের করবেন, করে দেন হচ্ছে এটারে মাল্টিপ্লাই করে ওয়েটেড অ্যাভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটালে কনভার্ট করবেন। ক্লিয়ার? সো মনে করেন আমি এখানে নিলাম, এটা হচ্ছে 500, এটা হচ্ছে ধরেন 300, এটা হচ্ছে 200, টোটাল 1000 মিলিয়ন অর 1 বিলিয়ন হচ্ছে আপনার কোম্পানির ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। ওকে, তো তাইলে আমরা কিভাবে করতে পারি? এটারে একটা ওয়ে হইতে পারে, এটা টাইমস এই, তারপরে হচ্ছে এই যেটা আছে সেটাকে আমি 1000 দিয়ে ডিভাইড করে আমি ওয়াট বের করতে পারি। অল্টারনেটিভলি আপনি এরকম করতে পারেন, ইকুইটি এই যে ধরেন 500 টাইমস হচ্ছে, এইভাবে আমি একটু লিখে দেখাই, লেটস সে 15% টাইমস এটা প্লাস 9% টাইমস প্লাস 11% টাইমস 200 divided by আমাদের কত 1000. So you got the overall WACC, which is WACC. ঠিক আছে? So do not follow the complicated process, always follow the shortcut and use এই যেটা আমরা দেখলাম এই ওয়েতে আপনি দেখেন ই করতে পারেন, অথবা আপনি এই যেভাবে গিয়েও আপনি করতে পারেন, but I would recommend you follow the latter option. Okay, so এইভাবে আমরা WACC ক্যালকুলেট করতে পারবো। I hope it is understandable. Now let me tell you another important thing. মনে করেন ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে আমার অনেক রকমের জিনিস থাকে, ধরেন ক্যাপিটালের আন্ডারে ধরেন ইকুইটির মধ্যে হচ্ছে আমার শেয়ার আছে, শেয়ার প্রিমিয়াম থাকে, রাইট? ফেয়ার ভ্যালু রিজার্ভ থাকলো, রিভ্যালুয়েশন রিজার্ভ থাকতে পারে, জেনারেল রিজার্ভ থাকতে পারে, ঠিক আছে, এন্ড সো ফোর্থ, অনেক রকমের জিনিস থাকতে পারে, তাই না? রিটেইন আর্নিংস থাকতে পারে এন্ড সো ফোর্থ। এরপরে হচ্ছে ধরেন আমাদের ওই যে প্রেফারেন্স শেয়ারের কথা বলা আছে, এরপরে হচ্ছে আমাদের মেবি ডেটের কথা বলা আছে। নাও তখন when it comes down to the conversion to the market value, আমরা only শেয়ারের মার্কেট ভ্যালু নিচ্ছি, but what about the other components sitting under equity? আমার ইকুইটির আন্ডারে যে আদার কম্পোনেন্ট, as for example শেয়ার প্রিমিয়াম, ফেয়ার ভ্যালু রিজার্ভ, জেনারেল রিজার্ভ, রিটেইন আর্নিং যেগুলো আছে, what will be the treatment of them? এইটা দিয়ে আমার কি হবে? ইস্যু হলো, খুব ভালো করে খেয়াল করেন, ইমাজিন এই কোম্পানি ইজ আ লিস্টেড কোম্পানি, ওই কোম্পানির শেয়ারটা যখন ট্রেড হয় এবং if it is a fair market, then আপনার implications or impact of all other components of equity are already given within the share price, because আপনার investors or shareholders in the general market, তারা হচ্ছে they know এই যে অ্যামাউন্টটা, এই যে কম্পোনেন্ট গুলা belongs to them, therefore তারা শেয়ার প্রাইসকে ওইভাবে অ্যাডজাস্ট করে নেয়। এই জন্য আমরা যদি কোনো শেয়ারকে ফেয়ার ভ্যালুতে কনভার্ট করি, ইউ ডু নট নিড টু কনসিডার আদার কম্পোনেন্টস অফ দা ইকুইটি। আপনি ওইটাকে আর কি করার দরকার নাই। আপনারা কি আমার মেসেজ পাচ্ছেন, বুঝতেছেন? ক্লিয়ার না স্যার? ক্লিয়ার না? অন মোর টাইম। ধরেন আমি যখন যেটা বললাম যে প্রেফারেন্স শেয়ার ডেট হোল্ডার, এখানে প্রবলেম নাই, বাট শেয়ারটা যখন আমি ফেয়ার ভ্যালুতে নেই, মনে করেন 10 টাকার শেয়ার আমার মার্কেটে এখন ট্রেড হচ্ছে 15 টাকা। ওয়াই? বিকজ দিস কোম্পানি হ্যাজ গট প্রসপেক্ট, এবং এই শেয়ার হোল্ডাররা আরো জিনিস জানে যে এই শেয়ারের যে অন্য যে কম্পোনেন্ট, প্রিমিয়াম, রিটেইন আর্নিংস, ফেয়ার ভ্যালু রিজার্ভ, রিভ্যালুয়েশন রিজার্ভ, এইগুলাও কাদের ওয়েলথ, এইগুলার উপর ইন্টারেস্ট কার? শেয়ার হোল্ডারদের। তো শেয়ার হোল্ডার তো অলরেডি জানে এটা তাদের, এবং এই কারণে শেয়ারের ফেয়ার ভ্যালুর মধ্যে অলরেডি এটার ইম্প্যাক্ট ইনক্লুডেড থাকে। বুঝতে পেরেছেন? দেয়ারফর আপনি যদি এই জিনিসটাকে আবার কনসিডার করেন, তাহলে ডাবল কাউন্টিং হয়ে গেল না?
ইয়েস স্যার। থিওরিটিক্যালি এই কারণে আমাদের বলা হয় যদি কোনো শেয়ারের ফেয়ার প্রাইস আপনি কনসিডার করেন, you do not need to consider other components of the equity because those are already included within the fair price of the share price. Clear? ক্লিয়ার স্যার। Yes, sir. Very good. তাইলে আমি আপনাদেরকে মোটামুটি ইয়াগুলা দিয়ে দিয়েছি। এখন নাও আচ্ছা, এখন তো একটু আজান দিচ্ছে, মানে shall we wait a bit? এই আজানটা আপনার শেষ হয়ে যাক, আপনারা শুনতে পাবেন না। ওকে স্যার। All right. So yes. So let's get started with the exam standard questions. So these exam standard questions, so this is basically ICAB questions. So it is like quite, it's not actually outdated. It is from 2009, if I'm not mistaken, but still financial management theory are same all across the world, and we are still following this. So it's exactly okay. I mean, absolutely okay if you practice this, okay? এবং এটা দিয়েই লোকজন সব পাস করতেছে, আমি তো ক্লাসে এগুলাই পড়াই। So this is the first thing. Secondly, you got to be very mindful and very attentive in this particular question. এইটার কারণটা হচ্ছে I am giving you few important messages to you. Number one, what is the key to get through the financial management? Number one, having the understanding about the theory and applying those are the key to pass, right? Key to success. এইখানে এই কোশ্চেনটা যদি আপনারা ফলো করেন, then in the end I will give you a very strong message about the financial management. So আপনারা দেখেন, let's get to that. Number 25, Oxford Limited, a listed industrial company, is considering a major investment, right?
the company's investment projects team needs an appropriate rate at which to discount estimated after tax cash flows for the investment. So Oxford PLC সে একটা ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি এক্সপ্লোর করতেছে এবং they need to find out a discounting rate. Okay, following the company's normal practice, this is to be based on weighted average cost of capital. Company weighted average cost of capital দিয়ে এটা ক্যালকুলেট করে. Figures relating to long-term financing included in the company's most recent balance sheet are as follows. এখানে শেয়ার রয়েছে, প্রিমিয়াম, লোন স্টক and so forth, এগুলো দেওয়া আছে. Loan stock interest for the current year had just been paid. Interest is payable at the end of the next 3 years, and all of the loan stock is to be redeemed and in cash 5% premium at the end of the 3 years. এই যে লোন স্টকটা, এটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট কারেন্টলি পেমেন্ট করা হয়েছে, আর নেক্সট 3 ইয়ার্স এ আপনার ইন্টারেস্ট পেমেন্ট করতে হবে এবং তার 3 বছর পরে এটা 5% প্রিমিয়ামে এটাকে পেমেন্ট করা হবে. Tell me one thing from these specific para, what do you understand? This particular loan stock, is it redeemable or irredeemable? Is the loan stock redeemable or irredeemable? That's the question. এইগুলা কিন্তু আমি শেয়ার করছি লাস্ট ক্লাসে, আছে না আপনাদের কাছে? হ্যালো, শুনতেছি স্যার। এইগুলা নাই আপনাদের কাছে? এই যে কোশ্চেন আমি লাস্ট ক্লাসে তো শেয়ার করছিলাম। জি স্যার। আছে, এবার আমাকে বলেন এটা কি রিডিমেবল বন্ড নাকি ইরিডিমেবল? রিডিমেবল স্যার। রিডিমেবল। কিভাবে বুঝছি আমরা? এটা ক্লিয়ারলি বলা আছে যে স্টক টু বি রিডিমড আফটার 3 years at 5% প্রিমিয়াম। ওকে, তারপরে কি বলা আছে? এ ডিভিডেন্ড অফ 18 pence per share had just been paid. 18 pence হচ্ছে সে মাত্র পেমেন্ট করছে। ডিভিডেন্ড হ্যাভ শোন an average annual growth of 7% over recent years. ডিভিডেন্ডের গ্রোথ হচ্ছে 7%. কারেন্ট শেয়ার প্রাইস ইজ 210 pence, এটা হচ্ছে 210 পেন্স করে হয়, and loan stock has a market value of 97. ওই যে লোন স্টক 7.2%, ওটা মার্কেট ভ্যালু দেওয়া আছে। কর্পোরেট ট্যাক্স রেট ইজ 30%. সো আপনাকে ফার্স্টলি যে জিনিসটা করতে বলছে, ক্যালকুলেট দ্য কোম্পানিজ WSSB, explain your workings and any assumptions which you have made, justify the basis of weightings which you have used. সো আপনাকে ওয়ার্ক ক্যালকুলেট করতে হবে এবং আরো দুইটা কম্পোনেন্ট আছে। সো প্রথমে লেটস ডিল উইথ দ্য ওয়ার্ক ক্যালকুলেশন। ওয়ার্ক যদি আমি ক্যালকুলেশন করতে চাই, ফার্স্টলি আমাকে কস্ট অফ ইকুইটি বের করতে হবে, তারপরে হচ্ছে কস্ট অফ ডেট বের করতে হবে, দেন আমাকে ওয়ার্ক ক্যালকুলেশন করতে হবে। সো ইকুইটি ক্যালকুলেশন ইজ ভেরি ইজি বিকজ আপনার ডিভিডেন্ড রয়েছে, ডিভিডেন্ডের গ্রোথ রেট রয়েছে এবং শেয়ার প্রাইস রয়েছে। সো হুইচ ফর্মুলা উই আর গোইং টু অ্যাপ্লাই ইন অর্ডার টু ক্যালকুলেট কস্ট অফ ইকুইটি? Wake up. কোন ফর্মুলা ইউজ করব? ভুলে গেছে। আচ্ছা, ওকে, দেখেন what we are going to do is, come on, here we go. আমরা এখানে প্রথমে ধরেন, আমরা যদি এটা ধরি, আমরা হচ্ছে we are going to calculate, okay, ওয়ার্ক ক্যালকুলেট করব। ওয়ার্ক ক্যালকুলেট করতে গেলে ফার্স্টলি আমরা ইকুইটির কথা যদি ধরি, ইকুইটির ক্ষেত্রে আপনার বলা আছে ইকুইটির মার্কেট ভ্যালু কত আছে? P0 210 আছে। ডিভিডেন্ড রয়েছে কত? P0 18 পেন্স ছিল। গ্রোথ রেট কত ছিল? গ্রোথ ওয়াজ 7%. ঠিক আছে, এক্সেল দেখা যাচ্ছে? সো P0 D0 G,
সো আমরা কে বের করবো, আমাদের ফর্মুলাটা কি? কে ইকুয়ালস টু D1 divided by P0, right? Plus G. এটা হলো আমাদের ফর্মুলা। তো আমরা D1 কিভাবে বের করবো? 18 into 1.07, so that is our D1 divided by P0 হচ্ছে 210 plus G হচ্ছে 0.07, এখানে আরেকটা। So you got 16.2 or 16.17%. So any confusions from anyone? নো স্যার। Is that okay? Good. Now let's talk about debt. এটার ক্ষেত্রে কি রয়েছে? আপনার nominal value is 100, but market value কত ছিল এই ডেটের? এইখানে দেখেন বলা আছে market value is 97. Interest rate is how much? 7.2%. Tax rate 30%. Redemption হবে in 3 years. How much redemption will be? Stock will be redeemed in cash at 5% in the end of at the end of 3 years. Okay, redemption in 3 years time. In 3 years is on 5. Now, what do you think? What will be the impact on effective interest rate? Will it be higher or lower? হায়ার স্যার। ভেরি গুড। কারণ কি, আমি টাকা পেয়েছি কম, রিডেমশন করব, সো এখানে আমি হায়ার এবং লোয়ার নিব। সো আমি যদি হায়ার হয়, সো আই ক্যান সে মাই লোয়ার রেট won't be less than 7% and I can take higher rate maybe 10%. ওকে, তো এরকম Yes, আমরা sir. নিয়ে আমাদের ওই যে ফর্মুলাটা আমরা ডেভেলপ আগের করছিলাম, ফর্মুলাতে ফিরে যাব। রাইট, আগের ফর্মুলাতে ফিরে যাব। উই ক্যান টেক দিস কাইন্ড অফ থিং, নিয়ে আমরা এটাকে ক্যালকুলেট করব। পারা যাবে না এটা? ইয়েস স্যার। ওকে, তাইলে এটা কি ক্যান আই স্কিপ ইট? আমি কি এটা স্কিপ করব? ইয়েস স্যার। ওকে, তাহলে এইটার পর দেন আমরা যেটা করব, আমরা যদি ওয়াট বের করতে চাচ্ছি, ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার এট মার্কেট ভ্যালু, আমরা এটা বের করব। ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার এট মার্কেট ভ্যালুতে আমাদের কি কি কম্পোনেন্ট? ইকুইটি এবং 7.2% লোন স্টক। Okay, now equity, if we look at the balance sheet, AJ, we have got the balance sheet information. 160 million ordinary share রয়েছে। Okay, 160 million ordinary share. কিন্তু এই অর্ডিনারি শেয়ারের দাম কত? আমার মার্কেট ভ্যালু হচ্ছে 210 পেন্স। 210 পেন্স যদি থাকে, আমরা আপাতত পেন্সই লিখলাম। এবার আসেন লোন স্টক। লোন স্টকের ব্যালেন্স শিট ভ্যালু হচ্ছে 67, কিন্তু এটার 97 টাকা করে বিক্রি হচ্ছে। সো হাউ ডু উই ক্যালকুলেট দ্য মার্কেট ভ্যালু দেন? মার্কেট ভ্যালু দেখেন, এটা কিন্তু পেন্স আর এটা হচ্ছে ডলার। সো আমাকে যেটা করতে হবে, এই পেন্স কে ডলারে কনভার্ট করতে হবে, রাইট? সো আমি ওইটাকে 2.1 করে দিলাম, খেয়াল করেন কিন্তু, তাহলে ইউ গট দ্য মার্কেট ভ্যালু। এইটা কি হবে? এটা 67 টাকার বন্ড, মানে 67 মিলিয়নের, সেটা এখন 97 করে বিক্রি হচ্ছে। সো 67 ডিভাইডেড বাই 100 ইন্টু 97, আমি এটার মার্কেট ভ্যালুতে কনভার্ট করে নিলাম। করে আমাদের টোটাল দাম করে কত হয়? শুনেন, আপনার এই যে ফর্মুলার মাধ্যমে
এই যেটা স্পেসিফিক্যালি ডেটের ক্ষেত্রে আপনার ক্যালকুলেশন যে এক্স্যাক্টলি বইয়ের মতন হবে, নট নেসেসারিলি। ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট, অ্যাজ লং অ্যাজ ইউর প্রসেস ইজ ওকে, ইট উইল বি অ্যাকসেপ্টেড। সো আপনি এইভাবে মার্কেট ভ্যালু বের করলেন, মার্কেট ভ্যালু বের করে দেন WACC ক্যালকুলেট করে ফেলবেন। এটা 16.17, আর এটার ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা নিয়ে আপনি ওভারঅল WACC ক্যালকুলেট করবেন। নাও ক্যালকুলেট দ্য কোম্পানিজ WACC। আমার কিন্তু WACC পর্যন্ত হয়ে গেল। I hope it is understandable. Moving on, explain your workings and any assumptions which you have made. আপনি assumptions এবং আপনার ওয়ার্কিং যেটা আছে সেটাকে আপনাকে এক্সপ্লেইন করতে বলছে। দেখেন ইকুইটির ক্ষেত্রে আমরা কি কি assumptions নিয়েছি। I have possibly discussed this thing in the last class. So equity calculation যখন আমরা করতে গেছি, what are the assumptions we have made? প্রথম যে assumptionsটা আমরা নিয়েছি, ডিভিডেন্ড মডেল ইজ ভ্যালিড। কারণ আমরা ডিভিডেন্ড মডেলে এই ক্যালকুলেশন করতেছি, তো ডিভিডেন্ড মডেল ইজ ভ্যালিড। শেয়ার প্রাইস ইজ ফেয়ার, কারণ আমরা শেয়ার প্রাইস যদি ফেয়ার না হয় আমার ইসের ক্যালকুলেশন হবে না। ডিভিডেন্ড হিস্ট্রি is representative of the future trend. Both rate can be attained. আমরা কি ফর্মুলা দেখে বলতে পারি না এই these are the assumptions we have made at least at minimum? Come on. জি স্যার। Okay. এইখানে দেখেন, do you think I remembered everything, মানে I memorized everything? আমি এটা দেখিও নাই। So how did I do that? আমি হচ্ছে বেসিক্যালি I look at the formula and I find out the assumptions. এই ফর্মুলা থেকে আমি করছি। ফার্স্টলি ওই যে ডিভিডেন্ড মডেল, সো আমি ডিভিডেন্ড মডেল ভ্যালিড এটা ধরে নিয়ে আসছি। এরপরে আমি কি অ্যাপ্লাই করছি, শেয়ার প্রাইস ইজ ভ্যালিড। দেন আমার কি আছে, ডিভিডেন্ড হিস্টরি। সো ওকে, ডিভিডেন্ড হিস্টরি ইজ রিপ্রেজেন্টেটিভ। আমি গ্রোথ রেট নিয়েছি, সো আমি গ্রোথ রেটটাও আমি ধরে নিচ্ছি ক্যান বি সাস্টেইনড অর অ্যাটেইনড। সো এইভাবে আমি আমার অ্যাজাম্পশনস গুলা লিখে ফেলবো। প্রবলেম হচ্ছে when you guys go for the exam, তো তখন দেখা গেল নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে হয়তো আপনি আপনার মতন লেখেন। আপনি মনে করেন WACC ক্যালকুলেশন করছেন, so you are worth of giving you the pass mark. Unfortunately no, because you have to have the ability to interpret. তো আপনি যদি ওটা না থাকে তাহলে মুশকিল হয়ে গেল। আরেকটা জিনিস দেখেন, টোটাল হলো 7 মার্কস। 7 মার্কসের মধ্যে রিকোয়ারমেন্ট আবার 3টা। WACC, explain your workings and any assumptions which you have made justify the basis of weightings which you have used. বলেন তো তাইলে ওয়ার্কের ক্যালকুলেশনে আসলে মার্ক কত? হার্ডলি 3 মার্ক, নট মোর দ্যান দ্যাট, তাই না? 3 মার্কের বেশি তো হবে না স্যার। এটাই তো। তাইলে আপনি যদি ওইগুলা না রেখে আপনি যদি বলেন যে আপনার পাস দিচ্ছে না ICAB, এটা তো সমস্যাটা কার? এবার আসেন হচ্ছে আপনি টক অ্যাবাউট কস্ট অফ ডেট। কস্ট অফ ডেটের ক্ষেত্রে আপনি কি কি অ্যাজাম্পশনস নিতে পারেন? প্রথমে মার্কেট ভ্যালু অফ ডেট ইজ ফেয়ার, ইন্টারেস্ট রেট উইল বি, আপনার এই সেম রেটে ইন্টারেস্ট রেট থাকবে, উইল নট বি চেঞ্জড অর আনঅল্টার্ড, ট্যাক্স রেট উইল রিমেইন সেম। এইভাবে আপনি ধরে এই জিনিসটাকে আপনি বলে দিবেন দিস আর দ্য অ্যাজাম্পশনস হুইচ ইউ হ্যাভ মেড ইন দিস পার্টিকুলার ডেট। সো আমার এটা গেল। থার্ড ওয়ান আপনাকে বলেছে justify the basis of weightings which you have used. আপনি যে এই ওয়েটিংসটা নিয়েছেন, এই যে মনে করেন এইটা এবং এটা, আপনি তখন বলবেন যে আমি যে ওয়েটিংসটা নিচ্ছি আমাদের অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফর্মুলা বা থিওরি, আমরা ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারকে উই কনভার্ট ইট অ্যাট মার্কেট ভ্যালু and therefore we have only considered the equity shares. However, there are other components in the equity which is share premium, revaluation reserve, retained earnings. We have ignored that, considering the fact that impact of those 3 components are already given within the share price, so which is fair price, which we assumed previously. Therefore, we only took the weightings of equity shares and loan stock, ignoring the other 3 components of the equity. Do you understand what I am trying to make? Yes sir, I understand. Very good. তাহলে এটা আমরা বুঝে ফেলছি। তাহলে এখন দেখেন স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। what's that? স্যার ওই স্যার ডেপ্টের ক্ষেত্রে স্যার ট্যাক্সের ইফেক্টটা কিভাবে হবে সেটা একটু বুঝতে পারি। ওকে, ওইটা তো আমরা বলেছি, এই যে এইটা করার পর আপনি যে আইআরআর করবেন না, আইআরআর করার পর
আপনার একটা রেট আসলো, লেটস সে রেট এসছে হচ্ছে 6.7, 6.7 কে আপনি আফটার ট্যাক্স করবেন এইটা ইনটু 0.7%। তো এটা করলেই তো এটা হয়ে গেল আপনার after tax। মানে আইআরআর করে যে রেটটা হবে তাকে আপনি আফটার ট্যাক্স করে ফেলবেন। বুঝতে পেরেছেন? ক্লিয়ার স্যার। এখানে জি স্যার। আপনাদের এই যে ওয়েট এখানে আমার কাছে তো সলিউশন একটা আছে, ওই জন্য এই যে দেখেন আমি আপনাদেরকে বলছি দেয়ার আর মাল্টিপল ওয়েজ অফ ডুইং ইট। ওরা যেটা করেছে দেখেন, এইখানে শুরুতেই আপনার এটাকে ইন্টারেস্টটাকে আফটার ট্যাক্স করে নিয়েছে। যখন আপনি ইন্টারেস্টটাকে এরকম শুরুতে আফটার ট্যাক্স করে নেবেন, আপনার কিন্তু যে রেজাল্টটা হবে ওই রেজাল্টকে আর আপনি আফটার ট্যাক্স করবেন। বুঝতে পারছেন? কারণ আপনি এইখানে ইন্টারেস্টটাকে আফটার ট্যাক্স করে নিয়েছেন। সো দুইটা ওয়েতে ক্যালকুলেশন করা যায়, একটা হলো এখানে গ্রস ইন্টারেস্ট নেবেন, নিয়ে আপনি এখানে যে রেজাল্ট হবে সেটাকে আপনি আফটার ট্যাক্স করবেন, আর একটা হলো আপনি এইখানের ইন্টারেস্টটাকে আফটার ট্যাক্স করে নেবেন। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। এখানে দেখেন এই যে অ্যাজাম্পশনস যে গ্রোথ ইন ডিভিডেন্ড উইল বি কনস্ট্যান্ট, 7% গ্রোথ রেট, পাস্ট গ্রোথ উইল বি কন্টিনিউড, এই যে ব্লা যে সব বলা আছে এগুলো সব আপনার দেখেন বলা আছে। কেডি ক্যালকুলেশন অ্যাসিউম, ট্যাক্স ইজ অ্যাসিউম 30%, এগুলো সব আমি আপনাদেরকে বলেছি না? ডিভিডেন্ড মডেল ইজ ভ্যালিড ব্লা এইগুলা। তারপরে কি এইগুলো যদি আপনি বেসিস অফ ওয়েটিংস, কস্ট অফ ইকুইটি হ্যাভ বিন ক্যালকুলেটেড, কারেন্ট এক্স ডিভিডেন্ড মার্কেট এন্ড ব্যালেন্স শিট ভ্যালু, শিওর দ্যাট কারেন্ট মার্কেট ভ্যালু ইজ ডিটারমাইন্ড, হিস্টোরিক্যাল কস্ট এন্ড ব্লা এইভাবে আপনারটা বলা হয়েছে। সো আই থিংক ইটস অলরাইট, তাই না? সো এইভাবে আপনি অ্যান্সারটা দিলেই হয়ে যাবে। নাও লেটস টক অ্যাবাউট other components of the other part of the questions. Number B, explain any criticism which could be made using the figure calculated in A as the discounting rate for assessing the investment under consideration by the company. This is a very important question which are often tested. So B টা যেটা বলছে দেখেন, if you go back to the questions, আপনার শুরু থেকে বলা ছিল they wanted to calculate what for evaluation of a particular investment project, এবং ওইটাকে তারা WACC দিয়ে ডিসকাউন্টিং করতে চায়। ক্যান ইউ রিমেম্বার দ্যাট? মনে আছে শুরুতে বলছে না এই পার্টিকুলার এই কোম্পানির হিস্ট্রি, কেন সে ওয়াক ক্যালকুলেট করতেছে, সে একটা ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজাল করবে, তাই না? এবং সেই ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজালে ডিসকাউন্টিং রেট হবে ওয়াক। এখন বলছে এক্সপ্লেইন এনি ক্রিটিসিজম, এটা ক্রিটিসিজম কি, which could be made of using figure calculated in A discounting rate for assessing the investment under consideration by the company. So আমার এই যে WACC দিয়ে যে আমি ডিসকাউন্ট করব নিউ প্রজেক্টে, খেয়াল করেন ইমাজিন আমাদের ডিসকাউন্টিং রেট হচ্ছে 14% WACC। এখন ক্রিটিসিজম আপনারা দরকার হলে লিখে নিতে পারেন, ক্রিটিসিজম of using what as discounting factor in new project. তো এটা ক্রিটিসিজমটা কি? প্রথম কথা হলো আমরা WACC যদি ইউজ করতে চাই নিউ প্রজেক্টে, বিজনেস রিস্ক হ্যাজ টু বি সেট। বিজনেস রিস্ক মাইট বি ডিফারেন্ট, সো আপনি কারেন্ট WACC ইউজ করতে পারবেন। কি বুঝছেন? কিছুই বোঝেন নাই। তাহলে এবার আমি বলি, মনে করেন আপনার এই যে কোম্পানিটার কাজ করতেছেন, দিস ইজ এ গার্মেন্ট কোম্পানি, ওকে? এই গার্মেন্ট কোম্পানি একটা নতুন ইনভেস্টমেন্টের কথা চিন্তা করতেছে, and they are trying to invest in the power plant company. So do you think risk of the garment company and risk of the power plant company are same? নো। No. তাহলে আমার গার্মেন্ট কোম্পানির WACC দিয়ে যদি আমি পাওয়ার প্ল্যান্টের প্রজেক্ট অ্যাপ্রেজাল করি, will it be fair? It will not be No, fair. sir. So assumption হচ্ছে যদি আমি কোনো WACC কারেন্ট কোম্পানির WACC ইউজ করতে হয় তাহলে অবশ্যই দুইটা কোম্পানির বিজনেস রিস্ক সেম থাকতে হবে। আমি গার্মেন্ট কোম্পানি আরেকটা গার্মেন্ট কোম্পানিতে ইনভেস্ট করতেছি বা এক্সপ্যানশন করতেছি, ওকে, আই এম অ্যালাউড টু ইউজ দ্য কারেন্ট WACC। বাট যদি আমি ডিফারেন্ট বিজনেসে চলে যাই তাহলে কিন্তু আমার কারেন্ট WACC ইউজ করা যাবে না। তাহলে বিজনেস রিস্ক মাইট বি ডিফারেন্ট, দেয়ার বাই কারেন্ট WACC ইউজ করা যাবে না। সেকেন্ডলি,
মনে করেন ক্যাপিটাল মিক্স might be different. Capital mix might be different. What do we understand by this? মনে করেন আমার কারেন্টলি 70-30 রেশিওতে আপনার ডেট এবং ইকুইটি রয়েছে। নিউ প্রজেক্টে আমি 60-40 রেশিওতে ডেট ইকুইটি ফান্ডিং এ আমি প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিং করতেছি। তাইলে কি কারেন্ট WACC আর এটা সেম হবে? না স্যার। তার মানে ক্যাপিটাল মিক্স চেঞ্জ হয়ে গেলে আমার এটা চেঞ্জ হয়ে গেল। What about interest rate চেঞ্জ হয়ে গেল? Interest rate for the new project might be different. মনে করেন আমার কারেন্ট আছে হচ্ছে 9%, নতুন প্রজেক্টের জন্য আপনি 10% হিসাবে ইন্টারেস্ট নিলেন, তাহলে কি হলো? তাহলে তো এটা হলো না, তাই না? বিজনেস রিস্ক মাইট বি ডিফারেন্ট, ক্যাপিটাল মিক্স মাইট বি ডিফারেন্ট, ইন্টারেস্ট রেট মাইট বি ডিফারেন্ট, সো এইটা আপনার এরকম হলে হলো না। ট্যাক্স রেট মে বি ডিফারেন্ট। মনে করেন আমার গার্মেন্ট কোম্পানিতে হচ্ছে 15%, নতুন প্রজেক্টে হচ্ছে 10%, or maybe new project will enjoy tax holiday. Come on, so আমার current WACC will not be applicable. So আমি current WACC এত কিছু যদি meet up না করে, still I am allowed to use current WACC if the project is insignificant. ওই যে materiality আমরা বলি না, immaterial project is insignificant in nature. মনে করেন আপনার কারেন্ট বিজনেসের তুলনায় আপনার ওই যে নিউ যে প্রজেক্টটা নিচ্ছেন দ্যাট ইজ ইনসিগনিফিকেন্ট যদি হয়, তাহলে আপনি তখন এই কারেন্ট WACC ইউজ করতে পারবেন। তখন আর এত চিন্তা করার কিছু নাই, দ্যাটস এ ভেরি স্মল প্রজেক্ট, therefore even though all those criteria doesn't meet, do not meet, then you are allowed to apply the current WACC. আপনারা কি আমার কথা বুঝতে পারছেন? এইটা কিন্তু কোয়াইট অফেন এটা পরীক্ষায় আসে এবং অনেকগুলো কোশ্চেন আপনি দেখবেন এরকম আসছে। তাইলে এটা আমরা কি বুঝলাম? যে আমরা কখন কারেন্ট WACC ইউজ করতে পারবো? যদি আমার সিমিলার বিজনেস হয়, রিস্ক সেম থাকে, যদি আমার ক্যাপিটাল বেস সেম থাকে, যদি ইন্টারেস্ট রেট সেম থাকে, যদি আমার ট্যাক্স রেট সেম থাকে, তখন হচ্ছে আমি কারেন্ট WACC ইউজ করতে পারবো। যদি এইগুলা মিট না করে, তাইলে কি আমি কারেন্ট WACC ইউজ করতে পারবো? না No, Come sir. on. No, তখন আমরা কারেন্ট WACC ইউজ করতে পারবো। তাহলে এটা বোঝা গেছে না? জি ওকে, স্যার। গুড। সো এটাই বলেছে explain any criticism which could be made using, এটা তো আমরা হলো, explain how the capital asset pricing model could be used as an alternative means of determining a suitable discounting rate for assessment of the investment. Your explanation should include an outline of the strength and weaknesses of this particular model. This is another beautiful question. দেখেন নাম্বার বি তে বলেছে যে আমি WACC কেন ইউজ করতে পারবো না, সেটা আমরা দেখলাম। এখন আপনাকে বলছে ওকে, আমি গার্মেন্ট কোম্পানি, আই এম গোয়িং টু ইনভেস্ট ইন দ্য পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি, ইউ আর সেইং ইউ আর নট অ্যালাউড টু, আই এম নট অ্যালাউড টু ইউজ WACC। এখন আপনি তো পণ্ডিত মানুষ, তাইলে আমি এখন কেমনে করবো বলেন? আমি WACC করলাম না, তাইলে আমি কোন ভাবে আমার প্রজেক্টটাকে অ্যাপ্রাইজাল করবো? আমার তো প্রজেক্ট অ্যাপ্রাইজাল করতে হবে। তখন দেয়ার ইজ অ্যান অল্টারনেটিভ। সে অল্টারনেটিভ কি? সেটা হলো আমাকে CAPM মডেলে এটা করতে হবে, এন্ড দেয়ার আর 4 স্টেপস। তাইলে যদি নিউ বিজনেস রিস্কটা ডিফারেন্ট হয়, তখন হচ্ছে অল্টারনেটিভ টু WACC রয়েছে, সেটা হচ্ছে কি CAPM। তো সেই CAPM এর কিভাবে আমরা করতে পারবো? স্টেপ 1, এগুলো একদম মুখস্থ করে ফেলবেন। ফাইন্ড আউট এ সিমিলার লিস্টেড এন্টিটি বা কোম্পানি। হোয়াট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বাই দিস? মনে করেন যে আমার garment company is going to invest in the power plant company. So what I need to do, I need to find out a similar power plant listed company. So our similar power plant listed company ki royeche? Let's say Summit Power, Dorin Power. We can look at that. Okay, similar listed company. Step 2 ki hobe? Look at the beta factor. আপনি ওই কোম্পানির বেটা কি রয়েছে, বেটা রিপ্রেজেন্ট দ্য মার্কেট রিস্ক। সো আমি খুলনা পাওয়ার বা সামিট পাওয়ারের যেটা রয়েছে, লেটস সে আমি বললাম এটা সামিট পাওয়ার, আমি দেখলাম আমার যেহেতু আমি সে করতেছি, ওর বেটা রয়েছে হচ্ছে 1.14। ওকে,
স্টেপ 3 একে বলে ungear the beta. Ungear the beta means there are two beta. One is equity beta, another is asset beta. Equity beta এর মধ্যে ইকুইটি প্লাস ডেট এটার ইম্প্যাক্ট থাকে, এটার মধ্যে শুধুমাত্র ইকুইটির ইম্প্যাক্ট। তাহলে আমাদের যে বেটাটা এখানে দেওয়া আছে 1.14 এটা বেসিক্যালি ইকুইটি বেটা। এই ইকুইটি বেটাটাকে আমাদের অ্যাসেট বেটা বা আনগিয়ার্ড, অ্যাসেট বেটার মধ্যে তো ডেট নাই, তার মানে কি অ্যাসেট বেটাটাই হচ্ছে আনগিয়ার্ড। সো ওইটাকে তখন হচ্ছে আনগিয়ার্ড করতে হবে। সো এটার একটা ফর্মুলা আছে, ফর্মুলা উইল বি বেটা অ্যাসেট ইকুয়ালস টু বেটা ইকুইটি ইনটু E divided by E plus T into 1 minus T. এগুলো all logical, হ্যাঁ, আমি কিন্তু I don't memorize any of the formula. So এখানে ইকুইটি মানে হচ্ছে ধরেন বেটা ইকুইটি কত আছে 1.14, এটার সাথে আমি মাল্টিপ্লাই করলাম কি ইকুইটির ইম্প্যাক্ট ডিভাইডেড বাই ই প্লাস ডি, মানে ই প্লাস ডি ইন্টু 1 মাইনাস টি। তার মানে ইকুইটি এবং ডেট থেকে অনলি ইকুইটির ইম্প্যাক্টটা আমরা রাখতেছি, এবং এই রাখার ফলে অ্যাসেট বেটা ডেফিনেটলি উইল বি লোয়ার দ্যান দ্য ইকুইটি বেটা বিকজ ইউ আর এলিমিনেটিং দ্য ইম্প্যাক্ট অফ ডেট। সো দ্যারফোর এফেক্টিভলি আপনার অ্যাসেট বেটা উইল বি লোয়ার। আপনার ক্যালকুলেশনে যদি দেখেন আপনার এটা 1.14 এর বেশি হয়েছে, তাহলে বুঝবেন ইউ আর হেডিং ইন রং ডিরেকশন। তাহলে আমার কি কাজ করতে হবে স্টেপ 3 তে? Ungear the beta. So you understood these 3 steps. Find out a listed company, look at the beta factor, and ungear the beta. এগুলো কিন্তু ওই যে আপনি যদি অনলাইনে যান, ওই যে আমার স্টক এই যে অথবা যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ওইখানে পাওয়া যায়, ওইখানে ওই বেটা থাকে ওই সাইটে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার আসেন হচ্ছে স্টেপ 4, এইটাকে রিগিয়ার দ্য বেটা, ওইটাকে ইকুইটি বেটাতে কনভার্ট করব ইউজিং দ্য কারেন্ট ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। সো আমার যে কারেন্ট গার্মেন্ট কোম্পানির ইয়াটা রয়েছে, ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার রয়েছে, সেইটাকে ইউজ করে আমি এখন আবার এই ফর্মুলা ইউজ করে আমি কি বের করব? এখান থেকে আগেরবার বের করছি অ্যাসেট বেটা, এখান থেকে বের করব হচ্ছে ইকুইটি বেটা। ইমাজিন আমার এটা হচ্ছে 1.02। তো আমি এই 1.02 তো আমি অ্যাসেট বেটা পেয়ে গেলাম। সো এই অ্যাসেট বেটা নিব, এখন আমি আবার ইকুইটি বেটা বের করবো ইউজিং দা আমার ওই গার্মেন্ট কোম্পানির ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার, এবং ওই ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে ডেট ইকুইটির মার্কেট ভ্যালু যদি থাকে সেইগুলা নিয়ে আমি এখানে ওর ইকুইটি বেটা বের করবো। সেই ইকুইটি বেটাকে সিএপিএম ফর্মুলায় আমি বের করে কস্ট অফ ইকুইটি বের করব, এবং অন্য যদি কম্পোনেন্ট থাকে ডেট সেগুলো বের করে নতুন করে একটা WACC বের করে সেইটা দিয়ে আমি পাওয়ার প্ল্যান্টের প্রজেক্ট ইভ্যালুয়েশন করব। আমরা কি বুঝতে পেরেছি? Wake up. Yes, sir. Good. তাহলে আমরা এটা বুঝতে পেরেছি। সো দিস ইজ দ্য অল্টারনেটিভ টু WACC। দেখেন where we are, আমরা হচ্ছে এই যে এখানে আছি অল্টারনেটিভ টু WACC। Explain what would have been the effect on WACC in theory and in practice of the company having different debt equity ratio. কোম্পানির যদি ডিফারেন্ট ডেট ইকুইটি থাকে তাহলে হচ্ছে আপনার WACC এর উপর কি ইম্প্যাক্ট। সো এটা কি বলেন তো অ্যাকচুয়ালি what they are trying to ask, এখানে আপনাকে কি জিজ্ঞাসা করতেছে? স্যার যেটা আপনি আগে বলেছিলেন যে যদি ইকুইটি রেশিও সেম না হয় তাহলে WACC কাজ করবে না। এইটা বলছে যে আমরা ওই যে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের 3টা থিওরি পড়েছিলাম না? One is traditional theory, one is theory without tax, another is with tax. 3টা থিওরি পড়েছিলাম। সো এখানে এটা মিন করেছে, দেখেন এক্সপ্লেইন হোয়াট উড হ্যাভ বিন দ্য এফেক্ট অন WACC, কারণ ওই থিওরিতে কিন্তু আমরা ডেট কি হয়, ইকুইটি কি হয়, এবং এফেক্টিভলি WACC কি হয় সেটা দেখছি। So what would have been the effect on WACC in theory and in practice? In theory মানে হচ্ছে ওই যে আমাদের theoretical traditional theory, sorry theory, and in practice মানে হচ্ছে আমাদের traditional theory of the company having different debt equity ratio. দেখেন number is given 5.
সো এখানে আমরা বেসিক্যালি তিনটা মডেল ডিসকাশন করার দরকার নাই, দুইটা করলেই হবে। একটা হচ্ছে আপনি ট্রেডিশনাল থিওরি করবেন, আর একটা হচ্ছে আপনার এমএম, যেহেতু এই ম্যাথে ট্যাক্সের কথা বলা আছে, এমএম উইথ ট্যাক্স, এই দুইটা মডেল ছবি আঁকায় জাস্ট এক্সপ্লেইন করে দিবেন শর্ট করে। ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে, এখন আমি আপনাদেরকে একটা ইম্পর্টেন্ট মেসেজ দিতে চাই। ইম্পর্টেন্ট মেসেজ হচ্ছে, দিস ইজ দ্য ওয়ে ইউ নিড টু প্র্যাকটিস। ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ সলিড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যাবাউট দিস topic, otherwise it will be really difficult for you to understand. If you look at this total mark distribution, it accounts for 24. Out of this 24, if you look at the mathematical portion, that accounts for just 3, which means just maybe little over 10%, or you can say hardly 15% is basically from the math. In practice, আপনার হয়তো 30%, 35% আসবে math in reality, বাকিগুলা কিন্তু আপনার এরকম interpretation and so forth এগুলা থাকতে হবে। So what is the key message here? Key message হলো, ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট যদি পাস করতে চান, ভালো করে এগুলার আন্ডারস্ট্যান্ডিং পড়াশোনা করবেন, প্লাস এই ইন্টারপ্রিটেশন স্কিল থাকতে হবে। কারণ ম্যাক্সিমাম কেসে এরকম কোশ্চেন দিয়ে তার সাথে সাথে এরকম ইন্টারপ্রিটেশন এবং ইয়া থাকবে। যদি না পারেন তাহলে হচ্ছে ইট উইল বি রিয়েলি রিয়েলি ডিফিকাল্ট ফর ইউ টু গেট থ্রু। আর যদি পারেন, বিঙ্গো, ইউ উইল গেট থ্রু ইনশাআল্লাহ। ওকে, তো হাউ ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? বোঝা যায়? নাকি বোঝা যায় না? স্যার ক্লাসে তো ইজি লাগে, যখন নিজে নিজে পড়তে চাই তখন টাফ হয়ে যায়। না, you need to practice more and more because skill you won't get it overnight, তাই না? এটা আপনি আপনাকে আস্তে আস্তে প্র্যাকটিস করবেন, দেন এটা you will become more comfortable with. আচ্ছা, এখন হচ্ছে we had enough discussions, enough attention. I think we should take a break এবং ডিনার করে আসি। So when shall I come back? স্যার 9টায় স্টার্ট করতে পারি আমরা। Okay, so okay, let's come back by 9. So and yeah, we'll be covering few other exam standard questions. Okay, so okay, see you in a moment. All right. ভেজা আমার চোখে আহা, এই খেলা খাবার দেন তো। সব স্বপ্ন ভেজা আমার চোখে।
Hello. Guys, I'm back. So let's get started. Let's get started with second question, okay? So here we go. Okay. So let's deal with number 26, YOLO Limited. Agent. Number 26 is about YOLO Limited. YOLO Limited is a listed company. Hey, are you guys here? Can you hear me? Yes, sir. Good. So 26 is about YOLO Limited. YOLO Limited is a listed company which manufactures Jeep fasteners. Over 90% of its sales are to the clothing manufacturers based on the long-term contracts which have provided relatively stable profits over many years. So YOLO Limited has 4,050 pence ordinary shares in issue with a market value of 31st August 2000 at 1.5 per share. Annual dividend 240,000 just paid represented 60% of the current year profit available for distribution. The company expects to achieve an annual return of 25% on its retained earnings. Okay, so এখন by looking at this particular information on the equity and the dividend, which formula we should be applying here? What do you suggest? কে এখানে কোন ফর্মুলা দিয়ে আমরা অ্যাপ্লাই করব বলেন তো? বলে না। এখানে ডিভিডেন্ডের ইনফরমেশন দেওয়া আছে, শেয়ারের ফেয়ার প্রাইস দেওয়া আছে। তাহলে ফার্স্টলি আমরা বলতে পারি যে ডিভিডেন্ড মডেলে এটা করা যেতে পারে। নাও কোশ্চেন হচ্ছে whether we are going to apply constant dividend model or dividend with growth model, তাই না? সো আমি আপনাদেরকে বলেছি কোশ্চেনে বিভিন্ন রকমের হিন্ট থাকবে, সেই হিন্ট থেকে we need to understand and realize which formula is the most appropriate. সো আপনি দেখেন বলেছে annual dividend 240,000 just represented 60% of the current year profit available for distribution. তার মানে এই annual profit retention কত? প্রফিট রিটেনশন করেছে কত পার্সেন্ট? 40%. 40%. Very correct. এবং annual return 25% on the retained earnings. So don't you get some kind of hint? There is an information, there are some information using that you can calculate the G, and what will be that formula or technique? Who is the smartest block in this? বলেন তো? কে বলতে পারবে? জুলফিকার Ali, are you there? জুলফিকার আলী দেখা গেল নাই। আচ্ছা, কি বলতে পারবেন বলেন তো? Can you remember Gordon growth model? G equal to R into B. R মানে কি? রিটার্ন অন ইকুইটি, আর B মানে হচ্ছে আর্নিংস রিটেনশন রেশিও। সো আপনার এখানে দেখেন 60% available for distribution, which meaning যে আপনার 40% is retention.
আর 25% তো ওই যে আর বের করে দেওয়া আছে, সো এখান থেকে তো আমার জি বের করা যাবে। সো ইউ হ্যাভ দ্য ডিভিডেন্ড ইনফরমেশন, ইউ হ্যাভ দ্য শেয়ার প্রাইস এন্ড ইউ হ্যাভ দ্য গ্রোথ রেট। তার মানে কি আমি এখান থেকে গ্রোথ রেট বের করতে পারবো না? অ্যান্সার ইজ বিগ ইয়েস। তো দেখেন, আমরা আগের দিন কিন্তু থিওরি গুলো পড়েছি। আমি বলেছি যে আপনার অবশ্যই এই অ্যাবিলিটি থাকতে হবে রিলেট করার, যে কোন সিচুয়েশনে কোনটা অ্যাপ্লাই করতে হবে। ঠিক আছে, এইটা না হলে কিন্তু আপনি জানলেও দেখা গেল অ্যান্সার করতে পারবেন না। সো লেটস ডিল উইথ দিস। আচ্ছা, আমরা যদি ওভারঅল কোশ্চেনটা দেখি, ওভারঅল কোশ্চেনে আপনাকে বলছে ওয়েটেড এভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল ক্যালকুলেট করতে হবে। ওকে, ফাইন। সো আমাদের ফার্স্ট কাজ হবে where is my favorite Excel? This. Here. Okay. তো আমরা ইকুইটির কথা যদি ধরি, let's summarize the information first. আমার প্রথমে রয়েছে হচ্ছে ডিভিডেন্ড, সরি শেয়ার প্রাইস। আমি যদি বলি P0 1.5, আর যদি আমি বলি D0 কত হবে? D0 হবে হচ্ছে we have got 2,40,000 ডিভিডেন্ড ডিভাইডেড বাই শেয়ার কত আছে? 4 মিলিয়ন, তাই না? So yeah, here is the dividend. Okay, so এখন আমি যদি বলি আমার জি কত হবে? G equals to R into B. B মানে হচ্ছে earnings retention ratio, which is 40%, কারণ 60% is available for distribution. R means accounting rate of return অথবা return on equity অথবা net asset, whatever you say, সেটা কত ছিল? 25%. Thereby our G is 10%. Yes, 10%. এখন যদি আমি বলি what will be our K? K is very easy to calculate. Into 1.1, মানে next year dividend হলো, divided by P0. P0 হচ্ছে কত? P0 is 1.5 plus D. D মানে হচ্ছে 0.1. So you got it right. This is 14.4%. Any confusion? Is that clear to you? Guys? জি জি স্যার। স্যার। Okay. Now let's get to the next point. Next point বলছে there are also 1,010,000 irredeemable preference shares of C1 in issue with a market value of 1.10 per share come dividend at 31st of preference dividend is paid in one installment each year. So preference share এর কথা যদি আমরা ধরি, preference shares এখানে বলেছে 1,010,000 irredeemable preference shares, তাইলে ওর ডিভিডেন্ড কত হবে? D0 হবে হচ্ছে 10%, এবং এটা 1 টাকা করে হচ্ছে শেয়ারের দাম, তাহলে 1 into 10%, তার মানে 0.1 is the dividend. আর শেয়ার প্রাইস কত রয়েছে? P0 এটা হচ্ছে 1.1, বাট প্রবলেম ইজ দিস ইজ কাম ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস। তো আমরা বলেছি কি যে আমার P0 হতে হবে অলওয়েজ
এক্স ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস। তাহলে আমার এক্স ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস কত হবে বলেন তো? কাম ডিভিডেন্ড মাইনাস হচ্ছে ডিভিডেন্ড, সো ইউ গট দ্য এক্স ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস। ওকে, সো আমাদের B0 হলো এবং P0 হলো। সো হোয়াট উইল বি আওয়ার কেপি, কস্ট অফ প্রেফারেন্স শেয়ার? এটা হবে হচ্ছে B0 divided by P0 because there is no growth. So done, it is effectively 10%. Is that okay to you? Always remember share price হতে হবে ex dividend. এটা আমি বলেছিলাম আপনাদের। Is that okay? জি স্যার। জি স্যার। Good. Now move on to the next topic, which is bond, maybe where we are YOLO Limited. I guess, yeah, these are. শেষে বলছে দেখেন, current debt financing costing 2 million of 8% debentures which are redeemable at a premium of 5% on 31st August 2002. খুব কেয়ারফুলি দেখেন, তাহলে এই ডেট ফাইন্যান্সিং এর মধ্যে 2 মিলিয়ন কি রয়েছে? ডেট রয়েছে। 8% ডিবেঞ্চার্স যেটা রিডিম হবে প্রিমিয়ামে অন 31st August 2002। 31st August 2002 তে আপনার এটা প্রিমিয়ামে রিডেমশন হবে। ঠিক আছে, তাহলে 8% ডিবেঞ্চার্স হুইচ আর রিডিমেবল এট এ প্রিমিয়াম অফ 5% অন 31st August 2002। তাহলে এটা কি আমার রিডিমেবল ডেট না? রিডিমেবল ডেট যদি হয় তাহলে আমরা কিভাবে ক্যালকুলেশন করি? IRR. IRR, very correct. Interest is payable on 31st August annually and had just been paid. These debentures are known to have an after-tax cost of 9% per annum. So here is the twist. It's a beautiful math, I must say, and very interesting and creative. If you look at these particular issues regarding the debt financing, আপনাকে এটার nominal value দেওয়া আছে, 8% debentures redeemable হবে সেটাও বলা আছে, ইন্টারেস্ট অ্যানুয়ালি পেয়েবল হবে সেটা দেওয়া আছে, কিন্তু আইআরআর করতে গেলে ওয়ান ইনফরমেশন ইজ মিসিং। হোয়াটস দ্যাট? আইআরআর এর জন্য আমাদের যে ইনফরমেশন গুলো দরকার হয়, ওয়ান ইনফরমেশন ইজ মিসিং, দ্যাট বিট অফ ইনফরমেশন অর দ্যাট পিস ইজ মিসিং আউট অফ ইট। সো সেটা কি? স্যার রিডিমেবল ভ্যালু। ভেরি কারেক্ট। নো, রিডিমেবল ভ্যালু তো দেওয়া আছে, রিডিমেবল এট প্রিমিয়াম এটা তো বলা আছে। Anyone else? ট্যাক্স রেট। Tax rate, corporate tax rate 30% is given. Anyone else? We need market value. Do we have the information about the market value? আমার তো বুক ভ্যালু বা নমিনাল ভ্যালুর ইনফরমেশন দেওয়া আছে, মার্কেট ভ্যালু কি দেওয়া আছে? মার্কেট ভ্যালু ইজ অ্যাবসেন্ট, সো আমাদের আইআরআর ক্যালকুলেট করা ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। হাউএভার, these debentures are known to have an after corporate tax of 9% per annum. তার মানে এইটার এফেক্টিভ যে রেট যে 9%, সে 9% বলা আছে। তার মানে আইআরআর করে যে 9% আছে সেটা বলা আছে। দ্যাট ইজ আমরা কস্ট অফ ইকুইটি পেয়ে গেলাম, কস্ট অফ প্রেফারেন্স শেয়ার পেয়ে গেলাম, কস্ট অফ ডেটও পেয়ে গেলাম। বাট হেয়ার কামস দ্য নিউ ড্রামা। নিউ ড্রামা বা নিউ যে প্রবলেম যেটা আছে বা নিউ চ্যালেঞ্জ যেটা আছে, সেই চ্যালেঞ্জটা হলো দেখেন, if we want to calculate, if I are to calculate what WACC, we need to have the market value of each and every component. So okay, we'll be able to calculate the market value of equity fairly easy. We will be able to calculate market value of what does it call, preference share easily.
But when it comes down to the debt, there is no market value. However, আমাদের এই ইনফরমেশন থেকে আমরা মার্কেট ভ্যালু বের করতে পারবো। কিভাবে বের করতে পারবো? আমাদের যে কোনো ভ্যালুয়েশনের একটা ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট হলো, if you can calculate the cash generation ability of that particular instrument, then you can do the fair valuation of that particular component. Even if any of you ask me, sir, can you do the valuation of me? আমি আপনার ভ্যালুয়েশনও করে দিতে পারবো। বুঝতে পেরেছেন? সেটার একটা মেকানিজম আছে। আপনার ফেয়ার ভ্যালু কত হবে সেটা আমি বের করে দিতে পারবো রেশনালি এন্ড ফেয়ারলি। এখন when it comes down to the financial instrument or bond, এই বন্ডের আমি তাইলে কিভাবে ভ্যালু করব? এই বন্ডের যে লাইফ টাইমে যে ক্যাশ ফ্লো আছে তাকে যদি আমি ডিসকাউন্টিং করি তাহলে হচ্ছে আমি এটার ফেয়ার ভ্যালুটা পেয়ে যাব। সো আমরা কিভাবে এটা করতে পারি, কেউ বলতে পারবেন? ওই গেল। সো এইটা আমরা যেভাবে করতে পারি, লেট মি take the screenshot and take it. Okay, so here goes the যে আপনাকে বলেছে কারেন্ট ডেট ফাইন্যান্সিং, এবার হচ্ছে ডেটের কথা আমরা বললাম। ডেটের if we summarize the information, ডেটের nominal value is 2 million. এটার রেট কত আছে? নমিনাল ইন্টারেস্ট রেট বা কুপন ইন্টারেস্ট রেট বা কুপন রেট বলে এটাকে, কত যেন ছিল? 8% না? 8%। আর রিডেমশন হবে কয় বছর পরে? স্যার এক্সেলটা দেখা যাচ্ছে না। সেটা দেখা যাচ্ছে না। My sincere apology for that. Okay, এটা রিডেমশন হবে, এখন দেখা যায় না? ইয়েস স্যার। Okay, are redeemable at a premium of 5% on 31st August. So 31st August হচ্ছে, দেখেন, if we go back to this question, আমার কারেন্ট টাইম কত? কারেন্ট হচ্ছে 31st August 2000। তো আমার এটা রিডেমশন হবে 2002 এ। সো আমার এখন যদি হয় তার মানে আর কয় বছর আছে বলেন তো? আমার এটা রিডেমশন হবে কোন কোন টাইমে? 2002 এ। তার মানে দিস ইজ 2000, তার মানে উই হ্যাভ গট 2001 এন্ড 2002। সো 2 বছর পরে আমার এই বন্ডটা রিডেমশন হবে। এই জিনিসগুলা কিন্তু ক্যালকুলেশন করতে হবে, মানে ক্যালকুলেশনের ইয়া থাকতে হবে। ওকে, ওই চলে গেছে। সো এখানে I was trying to tell a redemption in 2 years time. In 2 years time, forget about my typo, আমার যদি ইচ্ছের ইয়া হয় তাহলে এটা হচ্ছে আপনার 5% প্রিমিয়ামে কি হবে। আর ইফেক্টিভ যে রেটটা আছে কেডি আফটার ট্যাক্স, এটা কিন্তু ক্যালকুলেশন করে দিয়েছে কত? 9% আপনাকে ক্যালকুলেশন করে দিয়েছে। আর ট্যাক্স রেট কত? ট্যাক্স রেট হচ্ছে 30% দেওয়া আছে। So good part is KD has been given. So you do not need to calculate KD using the IRR. So that part is done. Bad part or problematic part of this particular problem is market value is unknown. So we need to calculate the market value of this particular bond. So how do we do that? আমরা এখানে এটা যদি করতে যাই, আমরা ক্যাশ ফ্লোর ভিত্তিতে এটা করতে পারি। Let's say time description, তারপরে হচ্ছে amount after tax, তারপরে হচ্ছে ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর which is এখানে 9%, and present value. Now মনে করেন আমাদের সময়টা কি? আমাদের এটা বলেছে 1 to 2 years আমরা কি দিব? 1 to 2 years আমাদেরকে ইন্টারেস্ট দিতে হবে। ইন্টারেস্ট কত টাকার উপর দিব? 2 মিলিয়ন টাকা।
2 million times 10 to the power 6, তার মানে কি আমার 2 million হইলো টাইমস হচ্ছে আমার ইন্টারেস্ট রেট কত এফেক্টিভলি, so you got the interest, but after tax interest actually আমার মানে কত গেছে effectively, that will be 70% মানে after tax, so this is our after tax interest. সেকেন্ড ইয়ারে গিয়ে আমাদের প্রিন্সিপাল রিপেমেন্ট করতে হবে। প্রিন্সিপাল হচ্ছে 2 মিলিয়ন times 10 to the power 6 times 1.05, আমি কিন্তু অনেক শর্টকাট করি ওই যে মানে এটা 10 to the power 6 মানে হচ্ছে মিলিয়ন বানাইলাম, মানে 2 এর পরে 6টা শূন্য দেওয়া ডিফিকাল্ট না, সো এই জন্য এটাকে এরকম শর্টকাট করি আর কি আমি, হ্যাঁ। সো এটা তাহলে এই প্রিন্সিপাল হলো, এটা তো আফটার ট্যাক্স, ওটা তো আর প্রিন্সিপালের থেকে তো আর ট্যাক্স বাদ যায় না, তাহলে 1 to 2 ইয়ার্স এ বেসিক্যালি আমাকে ওই যে অ্যানুইটি ফর্মুলা বের করতে হবে, 1 minus 1 1.09 to the power n divided by 0.09, ওকে। আর এখানে কি হবে 1 ভাগ 1.09 হয়ে গেছে, পাওয়ার। তো এটাকে যদি আমি এখন মাল্টিপ্লাই করি, নোটিস দ্যাট যে আমরা কিন্তু ট্যাক্স করছি, আর এটাকে কি করছি আমরা হচ্ছে ওই এফেক্টিভ ডিসকাউন্টিং রেট দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি, মানে যে ফ্যাক্টরিং করছি, এন্ড উই গট দ্য ফেয়ার ভ্যালু অফ দিস বন্ড, ওই চলে গেছে আল্লাহ জানে, কেমন। So that is the 1965548. Let me cross check. 1964. Yeah, that's absolutely, I mean, exact amount. So that's the fair value of this bond. কারো কোনো কোশ্চেন আছে এই ফেয়ার ভ্যালুয়েশন নিয়ে? আমরা কিন্তু একটা ভ্যালুয়েশনের কনসেপ্ট শিখে ফেললাম, ঠিক আছে? আর ইউ ওকে? ওকে, তাহলে দেখেন আমার কিন্তু 3টা কম্পোনেন্টের কস্ট আমরা পেয়ে গেলাম, 3টা কম্পোনেন্টের মার্কেট ভ্যালু আমরা বের করতে পারছি। সো ফ্রম দিস আমরা হচ্ছে বেসিক্যালি যে কোশ্চেন গুলা ছিল, ক্যালকুলেট ইওলো লিমিটেড ওয়েটেড এভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল at 31st August 2000। এইখানে দেখছেন 11 মার্কস কম্পেয়ার টু দ্য প্রিভিয়াস অন আপনার ছিল 3 মার্কস, এখানে 11 মার্ক দেওয়া আছে। why it is so high? This is high because of this complicacy. Specifically দেখেন, if you look at that cost of equity calculation, ওইখানে হচ্ছে আপনার মানে G is not given straight away, you had to calculate the G, you had to apply the Gordon growth model knowledge. If you look at this particular date, it is also complicated because there is no market value, you had to do little exercise of the valuation, therefore আপনার এটার মার্কসটা অনেক বেড়ে গেছে, 11 মার্কস। সেটা আপনি পারলে 11ই পাবেন। এবার আসছেন নাম্বার বি তে বলছে examine how YOLO Limited should arrive at an appropriate discounting rate to use for calculating the net present value of a new project. নিউ প্রজেক্টের ডিসকাউন্টিং রেটের জন্য YOLO Limited কিভাবে ডিসকাউন্টিং রেট বের করতে পারে। In doing so, or in so doing, assess in detail the comment of the accountant and finance director. Let's have a look at the comment of the accountant and finance director. Where is that? YOLO Limited intends to expand its activities into a new type of product called Super Vulcan. So এরা দেখেন, it is a very strong message they are trying to pass on. So এরা বলছে যে intends to expand its activities into a new type of product called Super Vulcan. একটা নতুন প্রোডাক্টের তারাই করছে, এবং সেই প্রোডাক্টের নাম কি? সুপার ভালকান, ঠিক আছে? তার অ্যাক্টিভিটি সে বাড়াচ্ছে into a new type of product called সুপার ভলকান, তার মানে সুপার ভলকানের নামে একটা নতুন প্রোডাক্টে সে হচ্ছে তার ইয়াটা বাড়াচ্ছে, বিজনেসটাকে বাড়াচ্ছে। এখন এই যে সুপার ভলকানে যে সে এটা বাড়াচ্ছে নিউ টাইপ অফ প্রোডাক্টে, সো প্রথম যে প্রবলেমটা, মানে ক্যান উই অ্যাপ্লাই কারেন্ট ডিসকাউন্টিং রেট, বলেন তো?
কে বলতে পারবেন এই যে সুপার ভলকান, আমি যে নতুন প্রোডাক্টে যাচ্ছি, মানে ক্যান উই অ্যাপ্লাই কারেন্ট ডিসকাউন্টিং রেট? আমি আপনাদেরকে 4টা ক্রাইটেরিয়া বলছিলাম না, যে কারেন্ট ডিসকাউন্টিং রেট বা WACC ইউজ করতে গেলে আমার প্রথম কাজটা হলো বিজনেস রিস্ক সেম আছে কিনা। সো এই সুপার ভলকান দ্যাটস এ নিউ টাইপ অফ প্রোডাক্ট, ওয়েদার ইট বিলংস টু দ্য সেম রিস্ক মডেল অর সেম, মানে রিস্কের ওই প্যাটার্নের বা ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে যদি না পড়ে, ইউ ক্যানট রিয়েলি ইউজ WACC. These expansion would involve a considerable initial outlay. দেখেন আরেকটা মেসেজ, এখানে প্রচুর পরিমাণে ইনিশিয়াল আউটলে লাগবে and significant degree of uncertainty. আপনাকে বলেই দিছি যে এখানে একটা significant degree of uncertainty রয়েছে. So the company intends to use net present values to assess its viability. There is some confusion, however, as to the most appropriate rate for discounting. So আমরা, by looking at this information, we can see this particular project is uncertain and it involves significant initial outlay. Therefore, possibly current WACC is not appropriate to because আপনার ইয়ার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, রিস্ক প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এবং ইনিশিয়াল আউটলে বা ক্যাপিটাল মিক্সও মাইট বি চেঞ্জিং. The company's new accountant argues that we are probably going to use debt finance for this project, so we should use the cost of debt for discounting. If the project earns more than the cost of interest paid on the debt, we make a profit. If it earns less, we make a loss. So accountant বলতেছে যে যেহেতু আমরা পুরো প্রজেক্টটাকে ডেটের থেকে ফাইন্যান্সিং করতেছি, we should be discounting them using the debt rate. So do you agree or you don't agree? আপনাদের কাছে কি মনে হয়, ওকে ঠিক বলছে নিউ অ্যাকাউন্টেন্ট? নিউ অ্যাকাউন্টেন্ট ঠিক বলছে না, কারণ হচ্ছে দেখেন সে পুরো প্রজেক্টের ফাইন্যান্সিংটা ডেট থেকে নিয়েছে। দ্যাট ডাজন্ট মিন আমার এন্টায়ার কোম্পানির আপনার ইয়া হয়ে যাচ্ছে। যেহেতু সে বেশি পরিমাণ ডেট ফাইন্যান্সিং করতেছে, দ্যাট ইজ ইনক্রিজিং দ্য রিস্ক অফ দ্য ইকুইটি হোল্ডার্স, দেয়ার বাই ইকুইটি হোল্ডারদের ওই যে আপনার এডিশনাল যে রিস্ক প্রিমিয়াম বা এডিশনাল যে রিটার্নটা, দ্যাট হ্যাজ নট বিন অ্যাডজাস্টেড, দ্যাট হ্যাজ নট বিন টেকেন কেয়ার অফ। আমি যদি ডাইরেক্টলি আমার ওই যে ডেট রেট দিয়ে এটাকে ডিসকাউন্টিং করি, সো ওর যে কথাটা বলছে দ্যাটস নট কারেক্ট, কারণ আমি আমার প্রজেক্টের রিস্কিনেস এবং ইকুইটি হোল্ডারদের রিটার্নকে তাহলে আমি কনসিডার করলাম না। আপনার কোম্পানির ফাইন্যান্স ডিরেক্টরস however are more uncertain. সে বলছে I agree with will probably use debt finance to the new project if it goes ahead, but I still favor using the current WACC for discounting as it applies to the overall cost of finance. So উনি আবার কারেন্ট WACC করতে বলছে because he is far more uncertain. কিন্তু কারেন্ট WACC ইউজ করতে গেলে প্রথমে অ্যাকাউন্টেন্টের ওই কমেন্ট ঠিক নাই, ফাইন্যান্স ডিরেক্টরের এই কমেন্ট যখন আপনি করতে যাবেন, আপনি বলবেন যে ফাইন্যান্স ডিরেক্টরের এই কমেন্ট প্রবাবলি ইজ নট রাইট বিকজ কোম্পানির এই রিস্ক প্রোফাইল তো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। সুপার ভলকান প্রজেক্ট ইজ আনসার্টেন, it involves significant outlay, therefore capital mix might not be, and also you have been given that information যে আমার পুরো ফাইন্যান্সটা হবে ডেট থেকে, therefore capital mix is getting changed. We have no idea about the interest rate, whether interest rate are same. We have no idea about the tax rate of the new project. So, and we have no idea about the size of the project, whether new project is immaterial. So, এই কারণে current WACC use করা ঠিক হবে না. So, neither the new accountant nor the finance director are correct in this particular occasion. আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন? বুঝছে না, বোঝা যায়নি? জি স্যার। Good. All right. So what's next? Next এ বলছে examine the possible consequences for the cost of each type of capital and for weighted average cost of capital arising from accepting the new project. Refer where appropriate to your calculations in A above, but further calculations are not required. এখানে বলছে possible consequence of each cost of capital. আমরা যদি বলি, মনে করেন এখানে we have got 3 components, isn't it? Number 1 is, let's say, debt. Number 2 is preference share. And number 3 is equity shares. Examine the consequence of each and every component.
If we think about the debt has the least cost. Why? Eta hoche because of its ranking ahead of all financiers. So etar least cost আছে এবং its ranks ahead of all financiers. Etar tax allowable এবং এটা overall WCC কে reduce করে, right? So আমরা কিন্তু we are trying to examine the impact of is financing. So you need to start with debt হচ্ছে usually debt এর cost অনেক low হয়. Why it is low? Because it ranks ahead of all other financing এবং এটা tax allowable এবং overall এটা WCC কে reduce করে. If we talk about the preference share এর ইয়াটা moderate হয়. Why it is so? The moderate cost এর কারণটা হলো it ranks in between, মানে it's like sandwich in between whom? In between debt and equity. কারণ এটা ডেটের পরে হচ্ছে তার র্যাঙ্ক বাট ইকুইটির আগে। আপনি এটা বলতে পারেন এটা হচ্ছে it ranks after debt but before equity holders. So এটার হচ্ছে আপনার moderate cost and it's not generally tax allowable. এটা আমার WCC কে moderately impacted করে। Okay, so আমার this is মানে WCC কে moderately impacted করে। Okay, impacted forget about that. Now let's talk about the equity holders. They are the ultimate risk takers. যেহেতু তারা ultimate risk takers, they command and they get the residual amount. I mean, ranks below everyone. Residual amount means after paying out debt, preference shares, if anything left with, then that belongs to the equity holders. Thereby, their cost is extremely high. And it basically increases WACC. So this is how each and every component of this particular company's capital structure do impact the WCC. ঠিক আছে, কারণ আপনাকে জানতে চেয়েছে যে possible consequence of each type of capital for weighted average cost of capital. Okay, so আমরা কি বুঝতে পেরেছি এটা overall? নাকি বুঝি নাই? জি স্যার, বুঝতে পারছি। Good. Yes, sir, বুঝতে পেরেছি। What's next? Next is here you go. Number 27. Oh, that is an interesting math. 28 করে আমরা আজকে হচ্ছে শেষ করব। 28 is Terry Limited. Terry Limited is a very interesting math. Possibly it was examined in all of your questions long back. I'm not sure. Terry Limited is financed by 1 million one ordinary shares currently valued at 1.725 come dividend. So or 1 million ordinary share রয়েছে, 1 টাকা করে হচ্ছে শেয়ারের দাম বা $1 করে, এবং কারেন্টলি তার ভ্যালু হচ্ছে 1.725 কাম ডিভিডেন্ড শেয়ার। সো আমরা অলওয়েজ শেয়ারের ভ্যালুটাকে এক্স ডিভিডেন্ড করব। দ্য কোম্পানি পেইড কনস্ট্যান্ট ডিভিডেন্ড মানে হচ্ছে without growth 2,25,000 for many years. The directors are considering investing in a project which is expected to yield 56,000 per annum in perpetuity. So এখানে কিন্তু আমার পাশ ডিভিডেন্ড দেওয়া আছে এবং ডিরেক্টরস আরেকটা জিনিস ইনভেস্টমেন্ট করতেছে এবং সেই ইনভেস্টমেন্টে 56,000 টাকা করে সে পারপাচুইটি মানে লাইফ লং পাবে, কমেন্সিং ইন 1 year's time. The immediate initial investment requirement is 2,25,000 টাকা। সে 2,25,000 টাকা তার ইনভেস্টমেন্টে দরকার হবে। প্রজেক্ট কুড বি ফাইন্যান্সড আইদার বাই রাইট ইস্যু করবে, রাইট ইস্যু অফ 7 for 20 মানে প্রতি 20টার বদলে 7টা শেয়ার, প্রাইস টু
রেজ 2,25,000, মানে এমন ভাবে প্রাইসিং করবে যে 2,25,000 টাকা পায়। আর হচ্ছে নিউ ইস্যু করতে পারে price so as to give all the gain of the project to the current shareholders, এমন ভাবে করবে যেন সে আপনার কারেন্ট শেয়ার হোল্ডারদের কাছে পুরো গেইনটা চলে যায়, অথবা 1 টাকা 25 পয়সা করে সে এই করবে। এখন সে আপনাদের জানতে চেয়েছে ক্যালকুলেট the gain to the ordinary shareholders and the NPV of the project, calculate the issue price and number of shares to be issued, এরকম অনেক কিছু। Okay, firstly deal with gain to the ordinary shareholders and NPV of the project. Okay, what I do, let me just copy these. Okay, here we go. All right. So let me take you to the Excel. Okay. So আমাদের দেখেন প্রথমে gain to the ordinary shareholders and NPV of the project বের করতে বলছে। So আমরা যদি NPV of the project বের করতে চাই and gain to the shareholder বের করতে চাই, প্রথমে আমার যে কাজটা দরকার হবে সেটা হচ্ছে আগে ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর বের করা। ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর বের করতে না পারলে আমরা NPV of the project বের করতে পারবো না। সো ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর যদি আমি বের করতে চাই, আমাদেরকে ডিভিডেন্ড মডেলে বের করতে হবে। কেন? কারণ এখানে কনস্ট্যান্ট ডিভিডেন্ড দেওয়া আছে, দেয়ারফর ইট বিকামস ভেরি ইজিয়ার। তার মানে D0 ডিভাইডেড বাই P0। আমার এখানে শেয়ারের কাম ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস দেওয়া আছে। ওকে, সো আমি যদি এটাকে করি, আমার এই বা কস্ট অফ ইকুইটির কথা ধরি, তো এখান থেকে আমি শুরু করি। হচ্ছে উই আর থিংকিং অফ এর জন্য আমরা বলতে পারি আমার শেয়ার কত আছে, শেয়ার আছে হচ্ছে 1 মিলিয়ন। আমার ডিভিডেন্ড কত আছে, 2,25,000 মনে হয়, তাই না? তাহলে পার শেয়ার ডিভিডেন্ড কত? তো 2 টাকা 25 পয়সা। আমার P0 কত? 1.725, that is কাম ডিভিডেন্ড। বেসিক্যালি P0 মানে কিন্তু আসলে এক্স ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস। তো আমি যদি আবার বলি P0 হচ্ছে আমার এক্স ডিভিডেন্ড কত হবে, 1.725 মাইনাস হচ্ছে 0.225, so this is our X dividend share price. Now আমি যদি বলি আমার K কত, that is very easy to calculate, T0 divided by P0, and here you go. So your K is 15%. Okay, so I hope you do not have any confusions on that. Now এটা আপনাকে বলছে যে আপনার NPV of the project যদি আমি বলি, তারা ইনভেস্টমেন্ট করবে 56, ইনভেস্টমেন্ট করে 56,000 টাকা ক্যাশ ইনফ্লো পাবে ইন পারপাচুইটিতে, আর ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে 2,25,000। ওকে, তো আমি যদি এটাকে এখন ধরি তাহলে কি হচ্ছে দেখি, এনপিভি অফ দ্য প্রজেক্ট, এনপিভি অফ দ্য প্রজেক্ট, আমার পিভি অফ ইনফ্লো, পিভি অফ ইনফ্লো আমাকে বলেছে 56,000 টাকা ইন পারপাচুইটিতে আমি পাবো, তাইলে আমার 15% is the discounting rate, আমার perpetuity present value is this. আমার ইনভেস্টমেন্ট কত দরকার হবে, I need to invest 2,25,000। তাহলে how much is the NPV? আমার NPV হচ্ছে এই যে কত, 148, this is our NPV. I hope it is understandable, কোনো সমস্যা থাকার কথা না। PV of inflow, investment, NPV. নাও তারা আরেকটা জিনিস ক্যালকুলেট করতে বলছে, what was that?
সে ক্যালকুলেট করতে বলছে গেইন টু দা অর্ডিনারি শেয়ার হোল্ডার্স। আমি যদি গেইন টু দা অর্ডিনারি শেয়ার হোল্ডার্স বের করতে চাই, হাউ ডু উই ডু দ্যাট? বলতে পারবেন কেউ? দেখেন, gain to the ordinary shareholders, gain to the ordinary shareholders, আমাকে প্রথমে বের করতে হবে শেয়ার ভ্যালু আফটার নিউ প্রজেক্ট। শেয়ার ভ্যালু আফটার নিউ প্রজেক্ট, দেখেন আমি আপনাদেরকে একটা মজার জিনিস দেখ, আমাদের ফর্মুলা কি? K ইকুয়ালস টু D0 ডিভাইডেড বাই P0। আমরা এই ফর্মুলায় আমরা K বের করি। আমরা যদি এই ফর্মুলাটাকে একটু চেঞ্জ করে দেই, P0 ইকুয়ালস টু D0 divided by K, you get the share value. খেয়াল করছেন, সেম ফর্মুলাটাকে আমরা একটু টুইস্ট করে একটু ভেঙে আমরা এটা শেয়ারের ভ্যালুয়েশনের ফর্মুলা বের করে ফেলব। আপনারা এইখানে দেখেন ক্লিয়ারলি বলা আছে কোম্পানি হিস্ট্রিক্যালি 2,25,000 কনস্ট্যান্ট ডিভিডেন্ড দেয়। তার মানে কি ইন ফিউচারে দে আর গোয়িং টু পে দা 2,25,000 ডিভিডেন্ড। এবং নিউ প্রজেক্ট থেকে সে কত পাবে? 56,000। তাহলে আমরা যদি অ্যাসিউম করি পুরো টাকাটাই সে ডিভিডেন্ড হিসাবে দিয়ে দিবে, হাউ মাচ ডিভিডেন্ড দ্য কোম্পানি ইজ গোয়িং টু পে আউট? কোম্পানি টোটাল ডিভিডেন্ড দিবে হচ্ছে 2,25,000 প্লাস 56,000, এই হচ্ছে টোটাল ডিভিডেন্ড। এটাকে যদি আমি 15% দিয়ে ক্যাপিটাল মানে ডিসকাউন্টিং করি, উই উইল গেট দ্য শেয়ার ভ্যালুয়েশন আফটার টেকিং দ্য নিউ প্রজেক্ট। এটা নিয়ে কি কারো কোনো সমস্যা আছে? হ্যালো, ওকে। এইখান থেকে আমরা শেয়ার ভ্যালু বিফোর নিউ প্রজেক্ট কত ছিল সেটা আমরা ধরতে পারি। দেখেন শেয়ার ভ্যালু কত ছিল? 1.5 করে শেয়ার ছিল। তাহলে আমরা যদি এটা ধরি, এটা হবে হচ্ছে 10 মানে 1 মিলিয়ন টাইমস 1.5। তাহলে আমাদের ডিফারেন্স কত হলো? আমাদের ডিফারেন্স হলো 3,73,000। ওকে, বা ইনক্রিমেন্ট হয়েছে, আমার শেয়ারের ইনক্রিমেন্ট হয়েছে 3,73,000। বাট ইন অর্ডার টু গেট দ্যাট ইনক্রিমেন্ট আমাকে কিন্তু একটা ইনভেস্টমেন্ট করতে হচ্ছে। কত ইনভেস্টমেন্ট করতে হচ্ছে? আমার ইনভেস্টমেন্ট করতে হচ্ছে 2,25,000। তাহলে আমার গেইন কত? গেইন হচ্ছে এফেক্টিভলি এই দুটার যোগফল। দেখেন এটা হচ্ছে গেইন 1,00,000 কি সব গেইন হচ্ছে 1,48,333। নোটিস দ্যাট যে আমার দুইটা গেইন মানে এনপিভি অফ দ্য প্রজেক্ট এন্ড দিস গেইন আর এক্স্যাক্টলি সেম। থিওরিটিক্যালি ইট শুড বি সেম। হোয়াই ইট ইজ সো? কারণ আমি নতুন প্রজেক্টের যে গেইনটা হবে, ইফ দ্য মার্কেট ইজ ফেয়ার এন্ড এফিশিয়েন্ট, তাহলে নতুন প্রজেক্টের এনপিভি দিয়ে আমার শেয়ারের প্রাইস বেড়ে যাবে। দেয়ারফর ওই যে নতুন গেইনটা ওইটা অর্ডিনারি শেয়ার হোল্ডাররাই পাবে। সো ইট শুড বি এক্স্যাক্টলি সেম আইডিয়ালি। এনপিভি অফ দ্য প্রজেক্ট বা নিউ মানে আমার শেয়ার হোল্ডারদের শেয়ারের ভ্যালু এফেক্টিভলি মানে আমার বাড়া উচিত কি দিয়ে? গেইন দিয়ে। কারণ হচ্ছে মার্কেট হচ্ছে এফিশিয়েন্ট যদি হয় তাহলে ডেফিনেটলি ইট উইল বি রিফ্লেক্টেড ইন দ্য শেয়ার প্রাইস। আর ইউ গাইজ ওকে উইথ দিস? গুড। নাম্বার বি তে বলেছে ক্যালকুলেট দ্য ইস্যু প্রাইস এন্ড নাম্বার অফ শেয়ারস টু বি ইস্যু। 2-1, 2-1 কি আছে? আমি মনে করেন এই যে 2,25,000 টাকা লাগবে, এইটাকে আমি নিউ শেয়ার ইস্যু করে নিব। ওকে, আইদার প্রাইস so as to give all the gains to the project to the current shareholders। আমি এমন ভাবে প্রাইসিং করব যেন পুরো জিনিসটা পুরো গেইনটা কার কাছে যাবে? এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারের কাছে যাবে। ও না, এখানে 2 বলছে ক্যালকুলেট দা
ইস্যু প্রাইস অ্যান্ড নাম্বার অফ শেয়ারস টু বি ইস্যুড। আমাদের ওকে মানে এমন ভাবে করতে হবে যেন হচ্ছে পুরো গেইনটা, এবং এটার জন্য এই যে আইদার প্রাইস সো অ্যাজ টু গিভ all the all the কই all the gain goes to the existing shareholders. Okay, আমি যদি all gain goes to existing shareholders, forget about the typo. So আমার গেইন কত ছিল? 1,48,333। আমার শেয়ার কত ছিল? শেয়ার ছিল হচ্ছে 1 মিলিয়ন। ওকে, তাহলে পার শেয়ার গেইন কত? আর এক্সিস্টিং কত ছিল প্রাইস শেয়ারের? 1.5। তাহলে আমাদের টোটাল প্রাইস কত? 1.65। তারপরে দেখেন, ফলো দ্য লজিক, যে আমরা এমন ভাবে প্রাইসিং করব যেন পুরো গেইনটা কার কাছে যাবে? এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারের কাছে যাবে। সো আমরা এক্সিস্টিং শেয়ার মার্কেটে কত করে ট্রেড হচ্ছে? 1.5। সো আমরা নতুন যারা আসবে তাদেরকে বলবো 1.5 প্লাস এই যে 1,48,333 এর পার শেয়ারে আছে 15 পয়সা। সো 1 টাকা 65 পয়সা করে তুমি শেয়ার দিবা প্রতি শেয়ার। এতে করে কি হবে? এতে করে ওই নতুন শেয়ার হোল্ডাররা শেয়ার কিনবে 1 টাকা 65 পয়সা করে, এবং শেয়ারের দাম মানে এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারের শেয়ারের দাম 1 টাকা 65 পয়সা হয়ে গেল। তার মানে কি এফেক্টিভলি অল গেইন গোস টু দ্য এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডার্স পোর্টফোলিও। এটা কিন্তু এরকম না ব্যাংকের মাধ্যমে ওরে আপনি গেইন দিয়ে দিবেন। এমন ভাবে মেকানিজম করবেন যেন শেয়ারের দাম বেড়ে 1.5 টাকা থেকে 1 টাকা 65 পয়সা হয়। কারণ আপনি যখনই ওর কাছে নতুন শেয়ার ইস্যু করবেন 1 টাকা 65 পয়সা, তার মানে এফেক্টিভলি আপনার সব শেয়ারের দাম মার্কেট হয়ে যাবে 1 টাকা 65 পয়সা। তার মানে আমার এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডাররা তখন 1.5 টাকা থেকে 1 টাকা 65 পয়সা হয়ে ওই গেইনটার বেনিফিটটা পাবে। তাহলে কতগুলো নাম্বার অফ শেয়ারস টু বি ইস্যুড? নাম্বার অফ শেয়ারস, where is my hash? নাম্বার অফ শেয়ারস টু বি ইস্যুড কতগুলা করতে হবে? এটা করতে হবে হচ্ছে আমার উই নিড 2,25,000 টাকা, এবং পার শেয়ারের দাম হচ্ছে 1.65। তো আমাকে 1 লাখ, এটা তো অবশ্যই ফ্র্যাকশনাল রাখা যাবে না, 1,36,502 নাম্বার অফ শেয়ারস ইস্যু করতে হবে। ওকে নাকি ওকে না? 2 নাম্বার বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। Good. Let's talk about number 3. Number 3 তে বলেছে calculate the gains or losses to current and new shareholders. That is quite interesting. বলছে যে যদি আমরা 1 টাকা 25 পয়সা করে শেয়ার ইস্যু করি তাইলে কি অবস্থা হবে? 3 তে বলছে if the company issues shares at 1.25, আমাদের টোটাল ফান্ড দরকার কত? 2,25,000। আর প্রাইস কত করব? 1 টাকা 25 পয়সা। তাহলে নাম্বার অফ শেয়ার কত হবে? এটা তাহলে টোটাল নাম্বার অফ শেয়ারস কত হবে আফটার নিউ ইস্যু? মানে এটা হচ্ছে নিউ শেয়ারস ইস্যু, এটা হবে হচ্ছে 1 মিলিয়ন প্লাস 1,80,000। তো আমার 11,80,000 নাম্বার অফ শেয়ারস। এখন এই যে টোটাল নাম্বার অফ শেয়ারসটা হলো, এখন বলেছে যে আমার এই গেইনটা কিভাবে স্প্লিট হবে টু দ্য নিউ শেয়ার হোল্ডার্স অ্যান্ড এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডার্স অ্যান্ড নিউ শেয়ার হোল্ডার্স। আমি যদি এখন এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারদের কথা ধরি, এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারের
ভ্যালু কি হবে আফটার দিস ইস্যু, বলেন তো? দেখেন টোটাল আমাদের শেয়ারের ভ্যালু হবে, আমি এখানে টোটাল ইকুইটি ভ্যালুটা আগে বের করি, তাহলে ভালো। টোটাল ইকুইটি ভ্যালু আফটার নিউ প্রজেক্ট, এটা হবে হচ্ছে 2,25,000 প্লাস 56,000 ডিভাইডেড বাই 15%। এটা গেল হচ্ছে আমার টোটাল ভ্যালু। এর মধ্যে আমার এক্সিস্টিং যারা আছে তাদের কত হবে? তাদের হবে হচ্ছে দেখেন 18 লাখ ডিভাইডেড বাই আমার হচ্ছে 11,80,000 টাইমস হচ্ছে আমার 1 মিলিয়ন 10 টু দি পাওয়ার 6। তো আমার এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারের দেখেন ইয়াটা হলো এরকম হবে। আপনারা কি বুঝতেছেন ফর্মুলাটা? প্রথমে আমরা নাম্বার অফ শেয়ার বের করলাম, 1 টাকা 25 পয়সা করে হলে কতগুলো নাম্বার অফ শেয়ার বের হবে। তাহলে টোটাল নাম্বার অফ শেয়ার আফটার নিউ ইস্যু ইজ 11,80,000। আর আমাদের নিউ ইকুইটির ভ্যালু কত, মানে নিউ মানে কি টোটাল ইকুইটির ভ্যালু আফটার নিউ প্রজেক্ট, এটা ওই যে 2,25,000 ডিভিডেন্ড প্লাস 56,000, ওইটাকে আমরা 15% দিয়ে ডিভাইড করে মানে ডিসকাউন্টিং করে আমরা বের করলাম ইকুইটি ভ্যালু। এইটার মধ্যে এই ইকুইটি ভ্যালু কিন্তু 11,80,000। তাইলে আমার এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডার হচ্ছে 10 লাখ, তাইলে আমার 11,80,000 দিয়ে ভাগ দিয়ে 10 লাখ দিয়ে এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারের ভ্যালু বের করব। এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারের ভ্যালু এটা কিন্তু আফটার নিউ প্রজেক্ট। আর এদের বিফোর নিউ প্রজেক্ট কত ছিল? বিফোর নিউ প্রজেক্ট ছিল হচ্ছে 15 লাখ, তাই না? তাইলে ওদের গেইন কত হলো? ওদের গেইন হলো হচ্ছে 87,580। আমি যদি এবার নিউ শেয়ার হোল্ডারের কথা ধরি, নিউ শেয়ার হোল্ডারের কি অবস্থা হচ্ছে? নিউ শেয়ার হোল্ডার দেখেন এগেইন সেম ফর্মুলা, এইটা ডিভাইডেড বাই 11,80,000, কিন্তু নিউ শেয়ার হোল্ডারের শেয়ার কত? 1,80,000। তো আমি 1,80,000 দিয়ে ওরিয়াটা বের করলাম, কিন্তু নিউ শেয়ারের ইনভেস্টমেন্ট কত? তাহলে ওর গেইন কত? ওর গেইন হচ্ছে 60,000 হবে। এইখানে একটা মজার জিনিস খেয়াল করেন, এই যে এইটা প্লাস হচ্ছে নিউ, এই দুইজনের গেইন মিলায় কিন্তু টোটাল গেইনের সমান হতে হবে। সো গেইনটা এখন স্প্লিট হয়ে যাচ্ছে, সো সেই জিনিসটাই আমরা এখানে দেখলাম। সো আই হোপ ইউ আন্ডারস্টুড দিস। Third one বলছে discuss the factors which directors of the company should consider in determining pricing and timing of the issue. আপনারা এটা পড়ে নিয়েন, বাট আমি জাস্ট শর্টলি একটু বলে দিই। প্রাইসিং এবং টাইমিং হচ্ছে এরকম হয়, শেয়ার প্রাইস আসলে যখন মার্কেট ভালো থাকে তখন আপনার শেয়ার ইস্যু করা উচিত। এটা করলে যেটা হয়, লো নাম্বার অফ শেয়ার ইস্যু করতে হয়। আপনার যে আন্ডাররাইটার্স ফি অথবা ইস্যু ম্যানেজারের ফি, তখন এটা আপনি করতে পারেন, কম্পেনসেট করতে পারেন ভালো করে। এটা হচ্ছে মানে ভেরি গুড সাইন। আর হচ্ছে আরেকটা জিনিস হয় যে আপনার ফিউচারে যে ডিভিডেন্ড কস্ট দিবেন সেটাকে আপনি মানে কম্পেনসেট করতে পারেন। আর রাইট ইস্যুর ক্ষেত্রে আপনি কম দামে দিবেন রাইট, আর না দিবেন it doesn't matter, কারণ effectively and theoretically right issue you are issuing the shares to the existing shareholders, so it doesn't matter whether issuing the shares at higher price or lower price. There is however a theory যেটা আপনাকে বলে যে শেয়ার আসলে ফ্লোর প্রাইসে শেয়ার ইস্যু করলে ভালো, মানে কম দামে। কেন ভালো? কারণ শেয়ার প্রাইস ক্যানট গো বিলো দ্যাট, এবং এটার কারণে পুরো শেয়ারটা আবার সাবস্ক্রাইব হয়ে যাবে। এটার কারণে এটার পক্ষে বিপক্ষে দুইটাই আছে। I would suggest you please go through that since we are running out of time almost. So I'm just, like parking it for the time being and for you. And you please go over it by yourself. So that brings towards the end of today's class. We are not done with the entire cost of capital and capital structure, but yeah, we have done 3 major questions, I would say. And in the next class, possibly half of the class, we'll be covering
the cost of capital exam standard questions, and then the next half we shall be starting a new chapter. All right. So if you have any questions, you are free to ask. I know you do not have any questions. All of you are like master. Okay. So can we call it a night? ইয়েস স্যার স্যার আমরা এক্সেল এর Yes. যে শিটটা স্যার ওটা কিভাবে পাবো স্যার? ও এক্সেলের ওইটা তাহলে you do one thing, you wait a second and I'm sharing. আজকে কয় তারিখ? 15 তারিখ। 15 তারিখ। Just a sec. Desktop. FM 15th May, right? 34. Okay. বাট এগুলো প্র্যাকটিস করেন, প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু মুশকিল। আমি শেয়ার করে দিয়েছি ইন ইওর চ্যাট বক্স, ইউ ক্যান ডাউনলোড ইট বাই ইয়োরসেলফ। আচ্ছা, এখন বলেন তো আপনারা কি আসলে বুঝতেছেন ক্লাস ক্লাস নাকি? জি স্যার বুঝতেছি। গুড, অলরাইট। তাহলে এটা আপনারা পেয়ে গেছেন হোপফুলি। পেয়েছেন না? জি স্যার পেয়েছি। ওকে, তাহলে আমি চলে যাই। আপনারা if you want to continue the discussions among yourself, you continue. Okay. 1 মিনিট পর আপনি হচ্ছে এটাকে এন্ড করে দিতে পারেন। আই গেস আপনি হোস্ট। ও, তাহলে কি আমি এন্ড করে দিব? মানে did you download this? 1 The মিনিট, file? জাস্ট 1 মিনিট। Okay. Are you done? আপনাদের কি হয়েছে? হ্যালো? একটু বলেন এর হয়েছে কিনা। আমি চলে যাচ্ছি, হ্যাঁ।